Number 8, Eoin Macken, Killing Jesus 2015. Number 9, Michael York, Jesus of Nazareth 1977. Number 10, Donald Sutherland, The Last Temptation of Christ 1988. As you don't watch this video finish, do me a favor. You see that picture of Jesus where you hang for your house, where they pray to, where they kiss, where they go bow, where they go kneel to, say na your Jesus. Whether that picture where you hang for your house, whether you go see the actor here. It's just like when somebody go carry, or a white man go carry picture of Peter Doche, go hang for a house, say na Jesus. Now what you una do? Una don't say all these people na actors. Eh? Why you not go hang your papa, your mama, your brother's picture for your house and they pray to that to your father, your mother? We don't buy. Eh? Now actors, where they their country, some of them don't even buy. Those actors, some of the actors don't buy. But their pictures there your house. You they worship you. You they call them, they pray to them, to the actor, make you answer you. Africans who do us like this, make una open una head, open una brain, open una eyes. Open them. Shebi you don't see say all these people are actors. But my fellow African don't carry their picture, hang for house. They pray to the picture, to the actors. Why not carry Peter Doche picture, hang them there, they pray to that man. As far at least that one gets your blood, that one gets your language, that one resemble you. Now another actor, where they in village, where they in country, now you they pray to. I hope say you see your Jesus here. I hope say your Jesus day here. Erigogi, Erigogi. Eze nare kene mu obi mu juru nekene. Chineke nare kene mu Eze nare kene mu obi juru nekene. Chineke nare kene mu Agune chemba nare kene mu obi mu juru nekene. Obi mujuru nekene o, obi mujuru nekene.
Chineke kusu niile nke ndị agha obi m juru n'ekene ana m ekele gị maka ihe ọma dị iche iche ị na-eme ana m ekele gị maka ogologo ndụ na arụ isi ike ana m ekele gị maka nchekwa ka ị na-echekwa ụmụ gị ana m ekele gị maka nchekwa ị na-echekwa ụmụ ọdịnala Igbo ana m ekele gị maka nchekwa ị na-echekwa ụmụ Ugochi tụwara ọdịnala temple ana m ekele gị maka nchekwa ị na-echekwa ndị Eji temple ana m ekele gị maka nchekwa ị na-echekwa ụmụ ọdịnala Igbo ana m ekele gị ọ bụrụ na ahụ anyị niile bụrụ sọ ọnụ o zuru inye ekele maka ihe ọma ị na-eme ọ kachasị n'ogologo ndụ ya na arụ isi ike ọnya ka m ji wee sị na ana m ekele gị ime na Chineke nara ekele m o eze ndị eze nara ekele m o Chineke nara ekele m o eze ndị eze nara ekele m o obi m juru n'ekele obi m juru n'ekele o ekele o ekele obi m juru n'ekele obi m juru n'ekele o ekele o ekele obi m juru n'ekele Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma n'ọrụ ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmanye je eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma n'ọrụ ifite ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmanye je eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha orugono a na-ebulukwa mmadụ enu ọkwụnụ ma onye mee nke ọma ebulie ya enu si ya jide nke o ji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ
Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma anyị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma anyị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị, maka na eziokwu anwa chacha. Ndị ụka erigo anyị front and back, ndị oche eri anyị front and back. Fọdụ asị kala aka ghọrọ ụmụ Igbo, si anyị rapụ nke anyị na nke fe ka mma. Bulu Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa, okwu n'ụka bịakwa. Good day, viewers all over the world, lovers of Eziokwu TV Plus. I welcome you all in today's section of question and answer. We have in our midst an ordinary evangelist. Sir, you are highly welcome. Well done. Please introduce yourself for our viewers to know you. My name's Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja n'ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Rụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. No, Rinne. Before we proceed with today's question and answer, is there anything else you wish to say to our viewers? We are all over the world. How can you tackle on? Na aja anyị na-achụ kwa ọnwa ọbụla ka ọnwa Juu aga n'ihu. Ị nwere ike isonye na aja ene ọba ọbụla na nsọpụ ụwa. Distance abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ ma ọ bụ na aja ma ọ bụ na afọ anyị na-agba na temple. Aja abụ aja mbụ n'elu, aja ipụta aja esigo onye bụ nye imirikite ndị mmadụ elu. Mana ya anaghị eshi oyiwu ọrụ na social media. Yes, mana ka nte nwere ike dị na aja a na-achụ m. Anyị malitere ihe karịgoro 2 years. So ihe anyị na-eme bụ na chọrọ isonye na ya, forward ya 3 prayer requests, mee token donation to the account number. I were ya 3 prayer requests ebe na ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi. Ụbọchị nchịkọta anyị na-eje na mmiri ga-emesara aka chụọrọ ndị mmiri aja, gbagota na temple chụọ aja to entities of powers, jeje n'ebe nchụ aja gbuo egwu emesara aka tie you ike dị na aja a na-achụ maka na igwe ike. So ọ bụrụ chọrọ isonye na ya bụ aja, ihe ị ga-emedebe bụ chaatị m na WhatsApp nọmba 08057837672. Yeah, guys. Yeah. That also. Okay. Let's dive in today's question. The first question is, can someone on his or her own visit a river Makipe Iloma without the help of a spiritualist? Yes. The truth of the matter bụ na ọ bụrụ na ndị ntụrụ anya nwere ike ije wuo ihe dị etu a bụ ndị nwegoro experience. Maka na what you don't know is only a mystery to you. Ọ bụrụ na onye na-ajegoro ọrụ mmiri dịka nsi kọwara ndị mmadụ. Ọrụ mmiri abụrụ once and for all. Yes. Ọrụ mmiri na ọ dị ka nwaanyị nwoke nye nụọ nwaanyị gbaa nkwụ nwaanyị. So ọrụ mmiri bụ ihe na-achọ ka inform setụlụ ndị otu ya ndị ya na-enwere ka ekwuo na mmiri. So ihe onye abụ ịgba nkwụ. So minus that, after that, ị ka ga na-emekwa from time to time, you go few things. Ihe ọnụ na-eri wee chụọ aja. Ihe o mere bụ etu o si abụ nwanne gị nwaanyị, yes, gị na-ele m anya. Nwanne nwaanyị n'ụdị n'ọzọ. Ọ na-emekwa mgbe ụfọdụ ọ nọkwa goro bread ma ọ bụ ihe ọ bụla bịa dadị na mama ike kunume na asị ka mma kunume wee jụọ ya ọra si ya kere gị na di ọ na-ebikọ ọfụma o wee chalenji unu na-enwesị nwa ọgwa chalenji mana ọ na-amụtabịrị nwa ma ọ bụ nke a nke asị ngwa mee etu a akwụkwọ ọbịa jụrụ na bedị ya wee na-akwa. So edugoro ọrụ mmiri before
ịbịazie wuru na onwelo because na alụgoro ọrụ mmiri ifugo the items dị ebe anwa mmadụ ka esi eme 1 or 2 mmadụ ka esi eme some ritual mmadụ the do's and don'ts example ọ bụrụ na agwọrọ gị na ị nwere any different idea ị nwere kwụsị ihe ejiwe na mmiri ihe black and black so onye agbata nji wee kwuo onye ọbụla nwere ike ije na mmiri mana basically ihe nwere knowledge inwe iwe ike mmadụ the do's and don'ts. So minus that, only with basic knowledge of the do's and don'ts, you can actually go to the river on your own. Thank you. All right, thank you so much. But sir, I would like us to dig deep into this. Let's say, for instance, someone that stays abroad contacted you for you to do consultation after, and you find out that the person needs to settle Ndimmiri, but that person is staying abroad, he doesn't stay here. So how would you treat that case? Can that person there settle it without coming present over? Yes. Yes, ihe na-ajụ na anọdụ kwa ka ịlụ ọrụ mmụọ ndị ọzọ niile. Nke bụ eziokwu bụ na majority of the ndị anyị na-alụ na temple bụkarị ndị adị abịa. Ụfọdụ based abroad. Ụfọdụ based kwa na Nigeria ma mụ a princess na-alụrụ ọrụ. Yes. Ọ na Abuja mana alụgoro m all over 3 years. Mano bia born na temple for the first time. Yo, what go do smeza na so mo go look about no na aga. E got there. Odo gift onye obuna. E nwere ndị gift na nwere ike na ebe ọbụla so mo no mo ọbụla chụọrọ ya to asset. Ka kọwarụ na ihe bọọlụ mmụọ ka a na-amụ apụ ihe nwere ka ọdụ n'oru. Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na ọlụ ọlụ mmụọ a na-ekwu bụ ụmụ mmụọ gị na ha nwere link. Nwere ike ịbụ chi gị, nwere ike ịbụ ya ancestors, nwere ike ịbụ ndị otu, nwere ike ịbụ ndị mmiri gị. Ihe ọ pụtara bụrụ iji ụgwọ na mmụọ antiwode anya bụ aka oyibo nsogbu. Ihe a ji agba gị ụgwọ ọbụla n'iji ụgwọ na mmụọ na o nwere ike ọ bụrụ ọzọ ihe gị na ha kwuru bifo ị bịawa n'ụwa ka gị na-eme. O nwere ike ọ bụrụ ndị otu ọ bụ ndị ọgba nje gị ịgwa ha na ịbịa n'ụwa na ịgụcha sekọndịrị skuul mee nka na ị na-anatawa. Ịghọtara ya ịbatazia n'ụwa tọwa gị ụtọ ịchọzie ka iche njie deten. So ọ bụrụ na ị chọọ iche nche ihe ị ga-eme bụ ibido chụba aja onwe ka esi eme ya bụ ife bụpụ onye bụ data iyi ahụ ị ṅụrụ ịghọtara ya a na-akpọ ịgbụgbọ iyi. So o nwere so many ways anyị ji eme nke a. So ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na weda ma ọ bụ ọrụ mmiri ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ enwere ike ịrụ anyị na absent. Yes, because ihe a bụ ụgwọ iji. Example, ọ bụrụ na nwanne gị nọ US mana o nwere onye o ji ụgwọ. Ọ bụrụ na o sendị elu m ego ma ọ sendị ego nwanne ya ego ije na nwaanyị adịrị ihe na nkwọ Nnewi mmachi bụ ike ka ị kwụọ na-eji ụgwọ ego na-eta bifo ya jewe Amerịka biko na-eji ụgwọ ego na-eta sendị ego ọkwa ịkwụ ụgwọ a ọkwa ya abụzi onye na-enoji ọzọ ụgwọ kwụ ya anyị kwụ anụ ụgwọ a n'afịa sị mmachi bụ ike na efe anyị nwanne m nwoke nyekwa n'obodo oyibo na ọ sị na o ji 100,000 na 100,000 aka anyị wetara na ọ sị ga-ewe n'iwe ọkwa nwaanyị ya nwe ahụ ego ego kansụl afịa na debt ọkwa eziokwu dịka nsi wee kwu. Ọ bụrụ na nwanne gị na Amerịka mana o nwere onye o ji ụgwọ o wee sendị ego ego a sị gị kwụọ onye ahụ o ji ụgwọ ma ọ landlord ya ma ọ bụ onye ọbụla ọkwụ ụgwọ ọkwa landlord ya nara ego a landlord ya sị maka na Ifeanyị ya esiri Amerịka banye ya ego na ọ ya ana ọkwọ ya nara ego kacha afọ Ifeanyị na ndị ji ụgwọ etu akọ dị n'ọrụ mmụọ. So e nwere prusi even n'ala Igbo nwanne gị na Amerịka Ifeanyị gwara chọrọ ya na ife nwa bụ ụnụ Ifeanyị ụnụ ma bụ Ifeanyị na ọ chọrọ ịnụ ife nwa Ifeanyị si wee nweta opportunity wee jewe Amerịka nọọ Amerịka 6 months wee sendị ya parents ya na relative biko ka aje na be ife nwa ka eje dọọ mmanya ka emee ego nwaanyị ego ife nwa na-emechọrọ emeta ife nwa gbagọta akwụkwọ na US ọkwa na-eme na Igbo a na-eme enweghị onye mbe the middle person. So dia dibia bụ the middle person ya na communicate to nda na nda. So ihe na-achịkọwa bụ na onye nwere the power ọ bụrụ onye ọbụla ga-eme onye ga-eme ewu the middle person. Ọ bụrụ na Igbo na-achọrọ ịnụ nwaanyị onye ga-eme ewu onye the middle person nya ya communicate to nwaanyị ndị bịara ịnụ nwaanyị communicate to ndị nwe nwaanyị eme ya even in absence. So etu a ka ọ dị dibia nwere the power ime nwere ike consult ụmụ ndị mmụọ ndị sonya consult ndị nka wee gwa ha na ya bịara ka ebe mee settlement n'afọ onye dị etu a. Believe in me, or what are the right items? How are they acceptable? Thank you. Also, the next question is, settling in the mirror, does it mean that one is free from them totally? No.
I will advise you ịgwakwana ka onye ọbụla sị gị ka o separate gị na ndị mmiri for life. O mee ha na-etu ọ na-agụ n'iyi. You know why? Unu adịghị adabaghara uko. You can never ndị abụ ndị yi ụwa ndị otu gị ndị gị na ha so. They know you in and out. You need their support in order to excel in this gross material. You know that? So here they may have appeasement. Kamaluga. Here they may appeasement. Well, okay. When they told it, well, my girlfriend that was then when we are in school. Man, for any reason, of course, when they came out, I wait my eye on the corner because of the age gap. They had much. Now, I don't know the man why I neighbors work out at the lady. I can walk in the man. Now, I want to say, okay, now you getting married. I was so happy for her. I said, okay, I wish you all the best. Then the baby can walk in the jail or forget, you know, all those things. I remember one of my friends then. I love her so much. And she loved me too. So eventually, she got married to a senator's son. So there is nothing I can do to stop that. Understand? Why I work hard, I did it at the same time. Understand? So get can do make. Etu a no duka. No one when you get there na. Then I'm for any reason. No I no jack on one say na if look yes then we cannot get married. Is she okay? We wish her well. Now we wish her well. O January dear. If you don't want to go on our bank and you got invitation, if you got that day, make us a while on the week. Get the our friends, man, on that amazing cause. You know that? So, where mutual respect. In fact, Oyana, what the one I'm put down also. For Canada and them mother, they will misunderstand them. My pack, I go to the kiss. That's what the world you had to come on the intimate wise. Man, for the fact now, I said to you, and with mutual respect for each other, I said to her amicably. All the relationship began. It was God again at the military, na spiritual spouse. In the asset to one udo and when mutual respect. He may he go see him, yo ya biko, ya hapo ke no one in no. Bobo ke no di no. E go mutual understanding. Ya no kwa no ke kwata ihe onu na-eri. Ya dago? If una no ga na ego ya case. No one no chore ha mo gi. Nwa bụ mmụọ afụgo ko ya spiritual spouse ofu gị na-acha ime na oje gbochie. Etu a o si abụ that nwaanyị a mmaara ga-atụ na mụ na ya dị na mma onwezie ka o si wee dịzi onwode na ọnụziri dị to where the family accept. Now onwe ka nsi wee nụ na mmadụ na-achọ ya problem I will buy the case. Ma akwa na nwa dị ihe ọbụla jikọrọ anyị etu a ka ọ dị n'ọdụ mmiri. So ọ bụrụ na ọ dị etu a ikwe ka mmadụ kewa mee separation kama ya mee appeasement. Thank you. Daloso. The third question is, how can Nwamiri obtain favor from Indian Miri? Yeah, I came go na onye mmiri ịmago ihe ndị mmiri na-asọ mpi. Ị na-eme ana from time to time. Nke mbụ align yourself with their forces. Acknowledge them. Ime na onwe onye ilo ha. Believe me, ndị a nwere akụnụba ndị a na-ebuli mmadụ enume mmadụ elu. Ndị a na-abụ ndị na-awụ oge ọgbajuo ọrụ mmadụ ga-eme ihe ọrụ ebe. When Jesus Nwamiri, how come? Yes, of all the places, Kerebano will confirm all there. Kerebano will go na no bidogo. Ebano confirm all there when I'm believing idea. And when you look at the story of John the Baptist, Ebemeta baptism, a version of Daran, where's no 1 year, 1 year, you're telling Nakwali, about cannot confirm all there. Kerebanoja will go rich here. Bob will rich here. Like when the task is done, we say, okay, that's what us go to that out. Did government or do Peter James and George Sajaman and Namiri? Ono Kotas, as he is only got the penny honor, only got free to go about waters. When again, I got he had not yet got a bob no rich here. He has spiritual workforce. I got that to your school. So, get at the minute number, believe in me, hang a neighbor. I can have when I come back. I can say. Right. The fourth question: why is it that people that do practice Eze-Ana are seen as evildoers in the society? Thank you for that wonderful question. All that question we had earlier. The truth of the matter, our colonial masters will here bastardize our moral values. Can we have systematic moves? Echefuna. Wasn't Kowara is able to Ozioma na buy so called Ozioma. Not the Portuguese, but they fail. You know why?
ha gara n'obi dị iche iche na-agwa ndị mmadụ ka ha bịafere chi nke ha anyị wesị ha no ndị nna anyị wee reject ya wee gwa ha na anyị nwere chi ukwu. Echefuna na ọ bụrụ ndị a gwara anyị baba Chizọba, ọ bụrụ anyị mana chi azọ, ọ bụrụ ha gwara anyị na anyị kwuo na Chukwu, ọ bụrụ ha gwara anyị na ngọzi Chukwu ka anyị marụ chi. Echefuna na o nwere agbụrụ nọ n'ụwa na-aba afa ụtụ Chukwu ka ndị Igbo. Ọka ị nwere idea anyị marụ Chukwu. Echefuna na anyị nwere ụmụ Chukwu, anyị nwere arọ Chukwu, so anyị marụ Chukwu before ha bịa. Echefukwana na so-called Jesus a gwara anyị na ọ nọrọ over 2000 years ago bịa n'ụwa. Eziokwu, I can tell you, mana Christianity erugo 200 years na Nigeria. Nwere idea? Nwere ike nwere idea? 1805 ka ha bịa. Now, ihe na-achọ ịgwa gị bụ erugo 2000 years ha ji wee bịa, 200 years ha ji bịa. Ịjụsi onwe gị, kedu ihe kpatara na Christianity abịara n'Africa over 1800 years? Ha bịara because ndị nna nna ya nabatara. Ime ife ha ji wee bịazi succeed ya, ha bịawaziri with colonial master. Ha kere onwe ha into three ways, 3 group. Some group ụlọ lugard na ndị otu ha abaa n'ụdị ịchị ọchịchị were egbe na mma wee bịa sogbuo anyị ka ha wee na-ekwuru mineral resources anyị. The other group baa na trading, ndị nke na-agba oru mmadụ na-egoro ndị nna nna anyị. Fọ ndị black ị na-afụ na Netherlands, ndị na-afụ na obodo niile a na-acha black na America, ọ ndị nna nna m na ego ga anya na-akara ụba na-agụ na plantation ka ha na-alụ slave to kings and ihe niile. Ọ ha bụ ndị a abịago ha n'uru na-agba mgbere mmadụ over 400 years ka agba ndị nna nna anyị uru. Mgbe the whole world tibeziri mkpu na-echi mkpụkpụ, ha wee nabazi. Mgbe ha na-achị mgbe ha ji ego slave trade ame, ha were ego rucha ụmụ oyi wells ma Shell, Chevron na ihe niile. Gatago businessmen. Have you asked yourself why the F is in the France? Ndị aji bụ dị wee kala giant. Ijiri onwe gị gbadapụta Shell ji wee bụ ndị America. Ime ọ na ha kere onwe ha no businessmen. Ha gụrụcha mineral resources anyị tupu oke nwecha anyị mma ka anyị wee bụrụ olu. The third group bụ ndị missionary. Mgbe ha na-abịa, ha na-asị na ha na-abịa na be anyị colonize by ha bụrụkwa ndị a ga na-asị anyị na Jizọs asịrọ ka ha wee gbaa anyị oru nke mmụọ. Do you know na ndị nke bịara ọchịchịrị a na-anọkwa eziokwu na ha na-agbasikwa mbọ ebe ha nọ ka ha dịchọ na onye ọbụla ga-abụ prezidenti anyị ga-abụ onye ga-adịro ya todem ka ofu. Ị ma na ndị nke businessmen ha ka na-ewere resources anyị, they share and everything, enemy to their country of origin. Ị ma na ndị Catholic, Anglican, ị ma na ndị a niile ka na-eremit ego every month to food. Nwere idea? Eji maintain the papacy. Ọ bụrụ economy anyị ka ha ji edoziba ha. Jụọ onwe gị before ndị ọcha abịa, go and google it. In the last 1000 years ka eke Europe. Ime ọ na ụmụnna anyị jere akwụkwọ na America 1970 something na onye gụchara na akwụkwọ gbara puku na ntaba anyị. Ime ọ na ego naira ka ego ha. Ị nwere idea? Ịmụrụ na otu be ha dị kịta bụ mineral resources ha na-enweta be anyị ka ha ji edoziba ha. Ị nwere idea? Ha wee bịa wee kọtọọ okpukpere anyị wee sị anyị azazi na ezigbo afa anyị jide m. Ha wee je were afa nkịta. Ejugo onwe kere ihe Paul mere leto. Etu anụ nkịta abana m leto mgbe eriri m eri. Atụ anụ nkịta, do I look little? Ịghọtara ya? Ịchọzi ijego gụrụ ma morina ihe a bụ snake and everything useless afọ enwere isi. Tapụkwa ihe ha ji dị ebube. Ha bịa demonize anyị mgbere anyị si na anyị na worship idol, anyị na worship demon, anyị na worship na anyị bụ ndị ihe gụọla anyị kọọ na ha nyere anyị afa dị egwu. Afọ ya bụ call the dog a bad name in atụ ha. So ha bịa demonize anyị. Ị ma na ndị a bịa dewe mgbe ha na-ede dictionary ihe ọ bụla asị idol worship ekwu otu anyị. So ihe niile a mgbe ebe dị ndị word pagans wee pụta ọ ndị afọ eji erifa ndị bi n'ime ọfịa na mba Rom ebe a na-akpọ ha the pagans. So ya na-achịkwa ihe niile ahụ ha bịa ede dictionary were ihe niile a maka ha dịkwa dictionary ife sọrọ ha ede. Mana above all ihe ha ji wee bịa bụ ka a kpọọ anyị afọ ọjọọ. So ha bịara si na usoro ekpere anyị na demon ka anyị na-efe. Who does that? Mana anyị na-efe Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. Ndị a bụ ndị na-eji afa Chukwu aba afa ka esi na ha na-efe demon. Anyị anaghị efe demon. Mpụ ọbụla nwere usoro okpukpere ha ji akpọpụchi nke ala ha. Ndị Indians nwere their own. Hinduism, ndị Shintoism, ndị Japan ha nọsị ndị ọlụla usoro ọbụla nwere ụzọ ha si ekpere chi ha. So ha bịa colonize anyị napụ ihe anyị dị ebube, colonize ya
our religion. Mete ihe niile ahụ wee sizie na nke anyị wụ ikpere arụsị anyị na worship demon. So mezie akụzi onye na-eso ụzọ ọdịnala asị afụna na onye na worship demon. Mana I can tell you things are changing now. So all ha nwabaziri nye ihe niile bad name. Mee ihe niile bad name. Do you know ihe ndị a mere? Ọ bụrụ na ngwa gị ihe ndị a mere ị ga na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ. They never know us. Do you know Astor Digom ihe gbasara the person a na-akpọ Lucifer? Or Lucifer, ihe ọbụla chọrọ ya. Mana ihe m na-achọ ịgwa gị bụ na is a morning star, is a beautiful angel, one of the most beautiful, handsome angel. Emma, more him may quantify him. How come on earth happens because how to read one eyes? Where did they say, oh, for the black, 3 years old, look what terrible. I seen a prince. No, Lucifer. Manonia, she put this year on a judge. So you have another the orchard as dog. You can do your job, I wouldn't sort our person. I'm matching one and that we should throw all their distance to the north because we need to have a low wage with one. They never love us. That's what I'm saying. So, ordinary Barbara, the money. Ordinary beginning 1 year's bonus. I think we'll come up only now go. All who has anything to not to do. And one more keep at my book. Never going to be a man. Over was here, not I seen a meat of flute. Over another space every day. One of me, there was and then I will keep it. If we're about party, and we will this space here. At the malo they have. So, him not check while again, I reorder an abo. They will start some sun, he making them mud. To work a lot. Then in natural, I got a natural. All this money on them. But you did not walk with you, it's all with different pen. All the get to Eze-Ana. Christianity are open Christians. Man, I belong to so many occult groups. He have a personal care. So, Kerebataroja, I would be mad with Dibia men pull or tono, and would have bought it. Is Dibia a custodian of what? Dibia is just like a medical doctor. Dibia is a profession. In ordinary ranking, Dibia no dia. No, the Nanibo, Nandina Chu, who only had a post of Dibia all back on our own. And what on the and what on that catch off, and what on the in the night, and what on this, and what on those. And we're even a cabinet or how like other and what Dibia personal business. You got there? Madam, what they came back at your field without ability. Now, by only if I was a buy and if you know, and if you have Abro Dibia. You got there? Even the last Eze-Ana, Fediano Abro Dibia. You got there? So, I am the oldest man goes there. So, I have, but I own a head that bad name. They will not be able to penetrate. So have you condemn our own in order to promote their own. Thank you. Right. So, the fifth question is, what are the signs that someone is under a deity's captivity? Yes, about if only Alusiji, there were so many signs on there. One of the signs when I'm when I would get you know what he have. The person is dying. Yes. Don't go so many people on Alusiji. All depending on level, one level I would you do on your would be a man on your worry. Man, I won't even at the early sign. The early sign would go now for when I'm not ever the Alusian and I deputy that by your work. Only got on half an hour, someone call you for that you shout to me. On of the two or Palusi day to have. Now I don't achieve where the Dandiku. On the poor other thing now, Bob won't also Baba, the Dandiku. One of my hours on our papa, General who just sort way out. Manobo and who name it to a low to the level, not to go and look Oya. Oya baya, a broken up, or to Oya, Nambido, who George won't carry the Manobo no to Oya baya of Mokma. Or does it not away you know, not as you only have why the person now only can. Then, and no one done the rule, say, and I don't see only I would ask alone now way after. To go to this level, more than an alpha. I found what he could where be known for an Arusi, now do an Arusi, Gorunka, Moarusi, Jubo. Then on after them walk and a spiritual walk at the phone where he could yak at the hills. So, when others the other need they do know, don't they really offer. I'm gonna catch my video here. So, what is Eze-Ana and what can
one do that can be referred as Nsọ-Ana in Igbo tradition? Nsọ-Ana buru ibu. Nsọ-Ana gwa na onye ọ na-amagoro na nwanne di na nwanne ya bụ Nsọ-Ana. Nwatakịrị nwoke ji edi na nne bụ Nsọ-Ana. Nwata nwoke ji edi na nwunye nne ya na nne ya na-anụ nwaanyị na-abụ Nsọ-Ana. So onye ọbụla ji egbuo mmadụ amagoro mere Nsọ-Ana. Mgbe gboo o nwere ndị gbara ọsọ ọchụ ifi nna be anyị gbara ọsọ ọchụ maka n'ihi na a na-eme mmemme wee gbuo mmadụ ha wee gbaa ọsọ ọchụ. Ọsọ ọchụ ha ma the consequence of ịkwụwa alụ dị na ya na ọ dị igbu mmadụ adịbere severe. So enwere so many things na Igbo n'ala Igbo mmadụ ji egburu ji mmadụ na Nsọ-Ana ihe elulu ma ọ na-ejiri ebe mmadụ ma na atụrụ je tọrọ atụrụ mmadụ ọ ihe a na ka ọ bụ. So enwere so many things bụ Nsọ-Ana ma ọ bụ ịdị na nwunye mmadụ. So ịmara ihe ọbụla bụ ihe enugoro si na ihe a ma ọ bụ ihe tiri mmadụ aka ka o je kwafuo ọbara ma ọ bụ ike ime ahụ na Igbo asụpọtụrụ ike ime onye tụrụ ibe ya mụọ. So onye ahụ detịrị onye asị ọnwụ na ọ ya ewepụ ya mgbe ya n'aka ya adịrị ya. So ihe ndị a niile bụ Nsọ-Ana n'Igbo. Daalụ. Right. A married woman with a male child lost her husband at early stage when the child is 5 years. So now the question is, if that woman remarry and decide to take the boy along with her, will that child inherit anything from the late father? Yes. N'ọdịnala Igbo ọ bụrụ na nwaanyị na-anụ nwaanyị etu esi anụ nwaanyị ya na di ebiri mechaa di ya nwụọ mana ọ mụtara nwa nwoke and anụrụ etu esi anụ nwaanyị ọnụgoro di ọzọ kpọrọ nwa ada uto na nwa a kapele mpe na ya ma hapụ rie ndị be di ya wee je nụọ di ọzọ. Nwatakịrị too ebe nna ya oke ya dụrụ ebe ahụ ndị eje nwaanyị. Etu oke ya esiri ebe a bụ na ọ bụrụ na na-emere ego na nne ya mụrụ ya n'ime ọkwa then nwa automatically belong to ndị be nke nwaanyị. Ọ bụrụzie na nwoke bịara ịnụ nwaanyị anwa ndị be nke nwaanyị wee sị biko na nwunye ya na ya ghọtara na ọmụgo nwa n'ụlọ na ya na-ayọ the family ya nụọ nwa ha nwaanyị a mekwuo nke a mee nke a ha kpọnyekwuo ya nwa ya nwaanyị a na nwa ya ka ọ bụrụ nwa ya is responsibility of the family nke nwaanyị esi oke na ha ekwe. Ọ bụrụ na ekwuchara ya ekwu maka na adịghị bụa nwere atụrụ ọsọ ngọrọngọ bụrụ onye ịtọ. Ndị Igbo na-atụkwa ilu si na agbakọ ọkwa ya nwa n'olu na ọ dị agwa n'afa. Ọ bụghị ana na ọha gwekọrịtara etu a wee mee ego nwaanyị wee kee nwaanyị di ị marụ na ọ kpọrọ nwa a naruo na nwa a bụ diọkpara ya na be ya anwa be di ya anwa. Mana ọ bụrụ na nwaanyị emere ego n'isi ya anụọ ya ọmụta nwa anwa cannot be transferred maka na emere ego nna ya. So mgbe ọbụla o ji tolite nne ya agwụ ya nekwa ebe isi na nna gị wee deto ebe a ka inheritance ya dị. Thank you. Thank you so much, sir. Apart from being a called one, how can someone find out his or her purpose here on earth? Yes, ọ bụrụ na mmadụ nwere so many ways mmadụ ga-eji wee find the purpose. Nke mbụ na mmadụ ga-ama ọnya ka m ji asị mmadụ ịda akọ na-etu onwe with spiritual forces. Nwee time mmadụ ji akwụnye onwe ya n'ọkụ nwee ihe na-akpọ spiritual exercise. Ọ mgbe ahụ ka mmadụ ya na-ajụ chi na ụmụ mmụọ onye na-eso kedu ihe unu chọrọ ka m mee. Ọ na-egezi ntị to inner voice either na ọnụrụ voice ma ọ na ọ nwere intuition. So all those things ahụ ọ ga-eperiri attention to what the happenings ihe na-eme n'ime onwe ya whether ma ọ mụ anya ma ọ na-alahụ ụla ka o wee nwee ike malụ ihe bụ kọlị ya. O nwere young boy bịakwute m yesterday na-amụ amụ ọ sị m ka m kọwaziere gị ihe a bụ onye na-alụrụ m ọla adụ sọrọ ikwu ya nọrọ ka m wee dị case as a case study. Abịakwutere m onye a bụ onye na-alụ m ọrụ na-akwụ ya salary. Yes. Onwere ọjọọ ọsọ onye secondary school pụta o wee pụta anyị sere wee sị m na ya chọrọ ije art wa film na ya nwere passion for art film na-amụ ya. Nsị ya gịnị mere iji nwee passion sị na ya pụtara na-afụnụ na nsunu a na-afụnụ Zibi Michael na ya chọrọ ka ewukwa onye a na-anụ afọ ya. Some of these people ndị a na-asị na ya nwere passion aghọta ihe passion maka na ọ dọrọ properly mentor. Ọ bụrụ na real oge a na-agụ ezigbo secondary school a na-enwe guidance counselor onye nwere ike na-ama odu karakta ndị mmadụ na-atụ ihe ezigbote alụ na profession ị ga-echuse. Ụfọdụ na-echuse ka here because na watch nkere afọ ya Jim Ike ma ọ na-watch Eze-Ana ọ dị ya ka ya bụdo ya dị fem ka ya. Ọ doesn't work that way. Wee see this young man down wee say okay a na-akwụ salary. Yes. And be a little bit comfortable and the ihe dị mkpa bụ na ọlụ a do you know nwere ndị na-alụ ọlụ na line operation na machine
anyị na-akwụ close to 100,000 like o nwere lady kpọtara na awụ a professional ihe eji akwụ ya nnukwu ego bụ na ọ na-arụ ọrụ na machine gị i nwee less leakage ọ nwụbụsị a ga-enweta the whole production only one bag ya bụ leakage dị ya and ọnọdụ na machine gị na company gị ọ ga almost onwe ozi n'idiri ị gara akpọta maintenance engineer ọ ya na-arụ so many things ọnọgo na the business for a very long time with respect mana onye nka nka na-ekwu just normal operator ya bụ ihe mebi okwu na akpọ engineer so ego ga na-increase based on what you are bringing to the table so wee sị m na chọrọ ije art film wee sị ya ọ ghọtara ihe a na-akọwa wee sị ya oke na iche na ịbụ celebrity oke ka m welu this Daniel sorry o nwere Chibuike Darlington. Do you know that Chibuike Darlington has been in Nollywood movie close to 10 years? Emma, do you know that Junior Pope Anwurono and go na Nollywood over 20 years? Do you know? Do you know na Eze-Ana na Eze-Ana logo na film over 15 years? So I'm matching gwa gị wee kọwara this young boy ọ mara ọ nwere ndị na-ahaba chaachị m na Eziokwu TV asị na ha chọrọ ebido art film si ya ọ na-aghọtakwa na ọ bụrụ ihe aka ilu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ụtọ. Do you know na o nwere ndị na art film for a year 2 years ada akwụ ha dine? You nwere idea? Where do this young man, how do you intend to be feeding yourself ebe ka wee novice? Ọ ma na o nwere ike ịnọ 2 years vad o nwere ndị mmadụ go 3 years ada akwụ ha dine. Ihe nwere ike ịkwụ ya wee go tife Emma. In fact, even the producer na the director ga na-efi na ha na-enye favor. Okay, ka ntiwazi aka igbo nsogbu. Ịma na o nwere ndị na-akwụ ụgwọ ka e wee fuchọ ha na film. Also my production ndị emebere ya. O nwere onye anyị kasigoro na our production na our films kwụrụ dime. Eta anyị nwekwu registration. Because na m nwere onwe chọrọ ime ka m wee help humanity. Mana ọ bụrụ etu aka ndị ọzọ si eme. Mana m na-achọ ịgwa gị na even na nwa gị chọrọ ijoin acting, ụfọdụ ya anaghị ego registration, a ga-ana ego so ị mana ụfọdụ ga-anaghị ego role. Ị mana enwe some production ya before he shoot o film enwe ike ha collect ego from ndị chọrọ art na film a were ego ha wee shoot o film. Inwere idea? Ị mana onwe ndị na-akwụta 50, 100, 200 ka enye ha leading role. Inwere idea? Ihe na-ajụ onwe na-ajụ this young man kere onye ọ na-ehope nwanne ma nwanne ya ga na sponsor ya na-eme ka a na-enye leading role ka e wee nwee ike marụgodo na ọ dị talented. Ọ bụrụkwa na-enye leading role ebụrụ star. O nwere ndị nwere ike enye go leading role 20, 30 ma ịbụrụ star. Ihe ụwa dịkwa etu n'ebe a. And I can tell you. So ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na one, that need good then na try does not mean you below immediately. Wee jụọ esi ya ọ bụrụ na kịta na nke mbụ na m nwa ama ekwe na ya dị wee nye 1 week na off bụ ka o jee ebe nwa sị ọ nọ na-agụ ya wee sị ya ije ebe anwa na nyere ya assignment ije ebe anwa jụba ndị mmadụ ndị niile fụrụ na fim anwa mee ka eshọ na ijuru mmadụ 5 nwoke 5 nwaanyị 5 mee ihe interview jụọ ha many years ha nọgo na fim a before ọ bụ na akwụwago onye ahụ ụgwọ gwa gị ọgwa na akwụwebere onye ahụ ụgwọ gwa gị ha many years ọ nọgo na akwụwebere ụgwọ gwa ha many years how long ọ nọgo e ga-enye eti ife no ihe aka na-akpọ ya mee status survey o mechaa ya o chighatazi ya azụ after this 1 week nyere ya ọ gwazie m na ọ chọrọ ifesi film ma ọ chọrọ ịlụ ọrụ so ọ chọọ ifesi film emere m ya bye bye ịghọtara ya mana ọ bụrụ o nwere ka ọ ga-esi na-asa bụ 2 masters give them 100% concentration ọ possible o nwere ka ọ ga-esi na-alụ ọrụ ọnọgido ọ dara 1 week dị art ya film ọ dọkọta chighataga na art it doesn't work ịghọtara ya nke nwe onye nke ya efu maybe to a man that attention on to the company that are the less. And if I told you, I will be good officer because they in the stars I'm near 247. Obligo, you had all. So now you have to only put on backbone. Gotta provide robot transport feeding and everything you need before you start. Was you okay? Well, but then that you go here as a case study. Onye a na-agwa nwere ike ịdị within the year of 20 years. Isi ọnwụnụ go onye ọbụla dị 20 years bụ star minus
Meskeneti or Sharon Ifen, some of those ones. Manda o lucky. Imana na Meskeneti, both a producer. Middle project one way Meskeneti the very small. Emma, I will say Macarena Daniel. The thing that I do art was body very small, around 7 or so. You know that? So before Ruo to offer him to only Gabo star at that tender age. Come was okay, if you have 20 years. Kerudo Rodo Kaya boom. Which age year or the oil mine or anywhere, na film. So road I can carry a home Waka Pass Road. Offer a heavy leading road. Man, I won't need to go age of maturity like to be Michael level. You were a cable, a big boy, you were a married man, you were so age year may give you the versatile to too many things. But age only and I gable or a minor. Even every dog, whatever they're going to film, I'm going to change to only finish the film. So, Coachari here in a man, I'm going to mass because no orientation, no one born or secondary school. I want to be actor. I want to be actor. But no one a reality. You nobody hacking you other than on that. You were on Nollywood or do or boom. In managing a Danny, man, be the art film among 5 or 7 years. Or very small, but now watch and what very small. Call this only because I'm also had that boy now. Edible number very small. So those things very small, very easy. So both for the mother than buy I go. I say, I don't carry it with Oyan gas, medical doctor, Oyan gas engineer, as a pilot, Oga. Get it out of your mask. Nini na mo na go primary school, man they pilot, Oga, over for your pilot. They have imagination. When reality got it, I have computer if not. Wabro to our situation. So I would have had Right. Thanks for that eye-opening answer. We really appreciate, sir. Yeah. And the next question is it a good idea to consult AFA before choosing a life partner or going into a relationship? For me, I believe in a consult AFA is very important. I'm going to so many things you get check. But before you make is this person your choice. On your boy nature is here. On your own, I want compatibility. On your you like career physically, or your spec, or they money enjoy, they proud. Meet my wife, don't you know her? Go somebody where you go on again, when after one so I don't need the proud of. Then it is a show physically on match. Then the way you child is spiritually and you child okay, malo. My forces here, my forces sogi, and rapport. We just hear from Ben Yana Ben Neon I go group. And so for me, my advice all the encouraging. Thank you. All right. The last question is, Ray, what's your take on that? Do you think that negative spirit triggers people to indulge in such acts? Yes, I believe that rape is not normal. Because so many things we have what I can do, we can rape. I want a money one right upbringing. Yes, we get our family. And what of him when I was a little bit a young boy. I visited my family when I had Namma no nature. That would be a face me, but that family I may visit very often. So I want now what I can one day and shut up. I want the 5 years. What did I put on la hola? Why in year that's what I can would be here 6 years so but I ever do again 5 years and la hola. That was said in the name when would this even no noche? Where's I was why I wouldn't never get in name. I was Obama could name actually meet years boy here. What's your case some here? Some no like a mommy and daddy. And the mommy and daddy have been a one room. Where is there 7 children? You man, room and one room bar, able to you. A well cotton. Kewaya, bed at the name, Omazi, the Modiruma. Ijo, but you get up in the bureau, dear Oduna. The Bren Nebo, Kachinek, Arique, Katina Union, or only one room. Where is a woman on our crop roomers?
so nwatakịrị asụ n'ụdị environment a ịmago na enwere ike na ụmụazị alahụ ọrụ ụlọ ụmụazị kịta nwoke ebe eji ihe ka ha na-watch film so any sign ọnwụ na gị na mama imere ọ nwere idea so nwatakịrị a nwere ike ụdị ihe na-eto ara abata ya n'obi ọ na-afịa owere na-eto nke ọzọ nwatakịrị nwere ike na-enene pornography ụmụ nude pictures ya ọ na-enenezie the spirit of that mmụọ akwamiko enwere mmụọ na-abanyezie onye nne so spirit mmụọ akwamiko abanyezie n'ime mmụọ ngụgba na nwere ike control onwe ya ka na ojegụgba mmadụ so o nwere spirit na-akpalizie however and may blame upbringing so n'ihe na-eme so however whether to answer your question straight whether mo nwere mmụọ na-akpalizie the answer is yes no nwere mmụọ na-akpalizie. Thank you. All right, viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Question and Answer. If you have any question based on today's teaching, kindly drop it on the comment section or DM Ogbuefi Eze-Ana with the WhatsApp number showing on your screen. Ogbuefi, it's nice having you. Thank you. Thank you so much for coming. Thank you. And before we go, any advice for our viewers? Viewers all over the world, my advice is keep doing good. Wepụ aka n'ihe ọbụla arụkpọrọ ihe abụọ maka ọdịmma gị maka na nkwenye kpara n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri ka ọ dịkwa asị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu oge eji wee chụ aja emesịa na ọ ya ekwu ome udo dịrị unu. Good day, my name is Chucks. If you're in need of building designs, we have years of experience helping people get the beauty of their dream house they have always wanted. Even if you have great fear of seeking for architect because of money, we can help. Don't put off getting your dream house that you deserve. So give us a WhatsApp chat via our Facebook page today at Fenwork Architecture. Fenwork Architecture gives you the best. Thank you. Morning. Okay, my name is Machuku Francis Chukwuemeke. I'm from Anambra State, Nigo, precisely. Okay, to start with, I would say thank you for using that word beautiful. Those work we saw in Eziokwu TV, I'm the architect that designed it. I happen to be one of the 3 executive directors in Framework Architecture. Framework Architecture is a multidisciplinary integrated company that offers specialized and expert contracts and consultancy in area of architecture, civil engineering, project planning, interior designing. Okay, Framework Architecture was founded and began operating in 2010. The company is led by management team of 3 executive directors, and have assembled a group of experienced and professional technicians in both traditional and high technology. Thank you so much. Our mission is to provide a service to meet the challenges of building environments associated with the developing countries like Africa. We aim to provide a conducive and safety, affordable housing units. Okay, to reach us is so easy. We are everywhere here in Nigeria.
Why I say that we are everywhere is that we go outside jobs. I mean, any place you call us, we are ready to be there and achieve your requirements. So for our contact number, you can reach us on our WhatsApp number 070-6465-2451. I repeat 070-6465-2451. Or you can also contact us through our email address frameworkarchitecture@gmail.com. Thank you so much. I appreciate it. It's my pleasure to be here. Thank you.
Yeah, good morning, viewers all over the world. My names are Ogbuefi Eze-Ana Rifte. I'm here this morning to react on trending topic concerning reforms going on in Igbo spirituality. One of my followers chatted me. He was of the view that we should not reform Eze-Ana, that we keep on using the outdated method used by our ancestors, our fathers, meaning that Igbo spirituality, we should maintain the old status quo. Our altars, Igbo spirituality, we have altars no kumodi teacher, like Okwedo, Okulasi, Okumodi teacher, even the same thing with the one that is in your village. Place of worship in Igbo spirituality. We should keep on staying under the trees and the shanties. That anything we are trying to build a befitting place of worship for him, he is not in support. So I'm here today to react to some of such comments. That look, world over, every spiritual movement, they are all reforming. Let me draw your attention to Catholic faith. There is what they call Vatican I. During Vatican I era, the priest, Manako Latin, during the Latin Mass, that time, in Vatican I, because Catholic Church have Vatican I and Vatican II. Presently, Catholic they are practicing Vatican II. Under Vatican I, they are using purely Latin. Yes, they are using purely Latin. And that time, Reverend Father will face the Holy of Holies. He face the altar, back people. Anytime they want to give blessing, like Dominus Vobiscum, he will turn people to people and say Dominus Vobiscum, et cum spiritu tua. That is Dominus Vobiscum simple means Asekuya et cum spiritu tua. Then face back. Are you following? So, and as the church was growing, they understand that by so doing that some people don't actually understand the meaning of those Latin words. So, under Vatican II, they reform it. Under Vatican II, they taught it why that and make declarations that from that Vatican II going forward, that people should be celebrating Mass in their own language. They reform a lot of things, and the Reverend Father began to face the audience. Everything, they reform so many. I just want to use this particular celebration of Mass as a case study. The same thing with other world religion world over. Are you following? Even in Hindu, it's Buddha that built the first temple in India, like modern temples. So there was so many reforms. So many reforms. The same thing with if you go to other sets, religious sets like Grey Message, the Kanka and rest of them, many of them are building modern place of worship, so temples. However, once you enter into any place of worship, you will see sign that will show you that this particular place of worship or temple belongs to so spiritual sect. Like if I enter Catholic church, once I enter inside, I will be able to tell you this is Catholic, even without signboard. Because I have already know some certain things. Despite the fact that other religions have chairs and everything, they have similarity. That's what I'm trying to say. But there is some certain things that made it unique. For example, Catholic must have crucifix. Crucifix.
Why the Anglican, exterior of Anglican and Catholic look alike, right? But there is different because in Anglican, you will only see a cross, you will not see crucifix. The same thing with other Pentecostals. So, but some people still want Ordinana to remain with those outdated methods that did not even help us anywhere. Okay, with this old method of under trees and shanties, have you ever seen any serving governors? Despite the fact, or even senator, despite the fact that some of them, when they are contesting, yes, they seek prayers from traditional worshippers. Yes, Igbo spirituality. But because of how everything is structured, time of Thanksgiving, you will not see them. Okay, if the governor is coming to thank Olas with his entourage, where will he sit? The atmosphere is not conducive. Okay, if there is maybe a rainfall, how do you expect governor or a senator or and his entourage to be running helter-skelter because rain is coming? The atmosphere is not built in a way that it will accommodate high-profile personalities. So, but now in Igbo spirituality, we are moderning it. What is important is the teaching. In Igbo spirituality, African traditional religion, we are talking about telling you why you should not destroy your family, why you should be at peace with your children and rest of them. All those the tenets of Igbo spirituality teaching will teach you about those things. And even tell you how you can be able to do it yourself. Like I said, 70% of your spiritual work can be done by yourself if you are properly guided. So that is what modern Igbo spirituality is trying to do. Now we are remodeling so many things, giving at least modern place of worship where you can come and sit comfortably. In fact, if we can even afford AC, we put AC. Are you getting me? So that the atmosphere must be nice. Yes, because other religious sects and spiritual movements are looking down on Igbo spirituality because of how our altars look like under the trees, under shanties and everything. People are looking down on us. So I'm a reformer. I am of the opinion that place of worship of Chukwu Okike should look nice. Okay, look at what African traditional religion is doing, Ghanaian religion. Look at it. You see it and watch the next video. You will see watch the next videos. You will see people massively returning back to Igbo spirituality via African traditional religion. You will see the atmosphere, you will see the interior, you will see everything. The environment is nice and very conducive, so that everybody will be conducive for all walks of life. So watch this video and see the reformation we are bringing in Igbo spirituality, because we believe that place of worship of Chukwu should be nice and it should follow the reality on ground of 21st century. So you watch how we worship. The difference is that Igbo spirituality does not believe that Jesus is God. Yes. So Igbo spirituality does not recognize that. We believe in Chukwu Okike Puru Ime Ihe Niile. That is the core difference between us and Christianity. So I will have worship songs. Those worship songs, the only thing is that we recognize Chukwu. We don't recognize Jesus. That is the third difference. So, and if you look inside our interior of place of worship, you will see our Nzu is there. Edo is there. So if you look well, you will see the difference from the normal church, because we will not see anything, any carved image in that place. However, outside the place of worship, we still have other symbols in the environment for you to know that you are in African traditional religion arena. Let me stop here. Watch this video and tell me what you have to say. Thank you. Enjoy the rest of your day.
Yama ga-enwe n'eke, Yama ga-enwe n'oge, Yama ga-enwe n'afọ, Yama ga-enwe n'afọ, Yama ga-enwe n'ọtụtụ n'eke ntọrọ. Dịka isoro ekwe ebe atọ, Yama ga-emerere gị, Yama ga-emere gị. Chineke mere gị ihe ọma, Chineke awara gị ọzọ. Ihe ọma bụ ihe ị na-achọ, Chineke gọziela gị. Chineke gọzie gị, Chineke ma gị ụzụ. Ụzụ bụ ihe ọma ga-emerere gị. Ụzụ bụ mmepe ụzọ ga-edere gị. Ihe ọbụla bụ ihe na-achọ bụ ma Chineke mezuru gị. Chineke gọzie gị, Chineke mere gị mma. Ugbu a na niile ebighị ebi. God bless you. 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 Chineke mere gị mma. Chineke wara ụzọ gara gị. Abasa n'oge awa mere ma egbu na nse ike dị n'ụzọ n'wewe. Viewers all over the world, as you all know, my name is Eze-Ana. If you have been following me on my social media teachings and propagation, I made some lectures in the past that the white people, they never love us, and they will never start today to love us. Even in the religious houses, you will see them treating us like garbage to show us that their claim love
are showing us is fake. What they are interested in us is what they will take from us. But genuine love, without fear of modern camera, knowing fully well that the international cameras are there taking them, they don't bloody care. How do you think that they will love us? I want you to watch this video and tell me what you think. That even in the religious house, they are treating us like this. Remember our own brother, Kadri, that's supposed to be at the seat of papacy. They push me away. Watch this video. Christians, make una come show me who be Jesus for this video. I see a lot of Jesus today. Viewers all over the world, have you ever asked yourself, who took this picture of Jesus? Okay, have you asked yourself, this we are told that Jesus was existed for over 2,000 years ago. Have you ever asked you who is the photographer? Who snapped the pictures? Even if you go to Google, you will notice that this photograph we are seeing now, pictures we are seeing now, videos we are seeing now, is not up to 1,000 years. Now, who took these pictures you are seeing on social media as pictures of Christ? I know in various homes, you see it. In parishes, in churches, you see them. Those pictures, do you know that those pictures are not Jesus' pictures? Do you know? Do you know that even that personality of Jesus, when that personality existed, there's nothing like pictures? Now, today, you go and get some of these pictures, known actors, Nollywood actors, Bollywood actors, and everything. They acted. Some of them. One of them came from Hungary. One of them came from Britain. One of them from America. Mr. Howard, and many of them. You watch the pictures and see those things yourself. Then ask yourself, these pictures you hang on your place, your house, you venerate them. What is the difference? Why so? Let's know that all this is formulated this thing to play on our mindsets. Those people that acted those movies acted it based on the mindset of people, because in Nollywood, what they are acting is what is in people's mind. So they want to play on your intelligence and your imagination to give you what you want, because they are looking for what you like, and you pay to watch them. Watch this video and tell me
your mind, as in what you have to say. Thank you. Christians, make una come for this video. I see a lot of Jesus today. I don't know who be the original Jesus. Watch this video and you tell me who the original Jesus. Thank you. 10 actors who have played Jesus Christ in movies. Number 1. Robert Powell. Played Jesus in the TV miniseries Jesus of Nazareth 1977. Number 2. Jim Caviezel played Jesus in The Passion of the Christ 2004. Number 3. Diogo Morgado played Jesus in Son of God 2014. Number 4. Ted Neely played Jesus in Jesus Christ Superstar 1973. Number 5. Max von Sydow played Jesus in The Greatest Story Ever Told 1965. Number 6. Brian Deacon. Jesus 1979. Number 7. Jeremy Sisto. Jesus 1999. Number 8. Eoin Macken. Killing Jesus 2015. Number 9. Michael York. Jesus of Nazareth 1977. Number 10. Donald Sutherland. The Last Temptation of Christ 1988. As you don't watch this video finish, do me a favor. You see that picture of Jesus where you hang for your house, where they pray to, where they kiss, where they go bow, where they go kneel to, say na your Jesus. Whether that picture where you hang for your house, whether you go see the actor here. It's just like when somebody go carry, or a white man go carry picture of Peter Edochie, go hang for a house, say na Jesus. Now what you una do? Una don't say all these people na actors. Eh? Why you not go hang your papa, your mama, your brother's picture for your house and they pray to that your to your father, your mother? We don't buy. Eh? Now actors where they their country, some of them don't even buy. Those actors, some of the actors don't buy. But their pictures they your house. You they worship you. You they call them, they pray to them, to the actor, make you answer you. Africans who do us like this, make una open una head, open una brain, open una eyes. Open them. Shebi you don't say all these people are actors. But my fellow African don't carry their picture, hang for house. They pray to the picture, to the actors. Why not carry Peter Edochie picture, hang them there, they pray to that man. As far at least that one gets your blood, that one gets your language, that one resemble you. Now another actor, where they in village, where they in country, now you they pray to. I hope say you see your Jesus here. I hope say your Jesus day here. Daranderi. Erigogi. Erigogi.
Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ikpere niile ga-egbu n'ala. Anyị na-anabata ndị ajeli nke Chukwu, all the angelic forces, ndị na-agagharị na-eme mma n'ụbọchị taa, all the entities of powers, ndị na-agagharị na-eme mma. Anyị na-anabata ụmụ mmụọ dị iche iche ndị na-alụ ezigbo ọlụ n'ọgbakọ nke ụbọchị taa. Ọ bụ n'aha Chineke ka ụsụ niile nke ndị agha, ọ bụ n'aha ya bụ Chukwu okike pụrụ ime ihe niile ka anyị niile ji wee zukọ n'ebe a. Ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-egbu n'ala. Anyị na-anabata ndị mmụọ ọma niile ndị na-agagharị na-eme mma n'ụbọchị taa. Anyị na-anabata unu. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ikpere niile ga-egbu n'ala. N'ụbọchị taa, anyị na-agbakọ Gods of Africa. Niile zukọrọ n'ebe a, n'aha ya ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile gbakọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ikpere niile na-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha ya ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha ya ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ikpere niile ga-egbu n'ala. Eze-Ana Chitubelu, onye ọma na Oraifite, onye mmasị iru. Eze-Ana Chitubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ, gaba n'iru. Eze-Ana Chitubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Chitubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ, gaba n'iru. Eze-Ana ga-adị, Ugo Chitubelu ga-adị, Ugo Chitubelu tempụl ọ ya adị, maka na eziokwu anwa chacha. Orugono a na-ebulukwa mmadụ enu ọkwụnụma onye mee nke ọma ebunye ya
Eze-Ana bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma n'ọrụ ifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma nyeje eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma n'ọrụ ifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma nyeje eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ga-adị, ugochitubelu ga-adị, ugochitubelu tempụl ọ ya adị, maka na eziokwu anwa chacha. Ndị ụka erighị anyị front and back, ndị oche eli anyị front and back. Fọdụ asị kala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma. Bulu Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, wepekwa chọọchị fa, okwu n'ụka bịakwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji wee na-awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na Oraifite na-anọ n'isi ya. Oge awa nke eziokwu bụ oge ị ga-eji mụta ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ọdịnala Igbo, Igbo spirituality. Mana bifo anyị gaba n'iru, maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia maọbụ na Eziokwu TV Plus, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ what you should know about mariners. What you should know about mariners, part 1. Yes. Ihe ị ga-ama gbasara ndị mmiri agba nke mbụ ya. Aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa maka na isi uru. I want the bandage to fall from your eyes. Maka what you don't know is only a mystery to you and not to all. Then ka anyị gawa na nkụzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Mana bifo anyị mee nke ọkwa dị mkpa, echefuna na anyị abatago n'ọnwa Juun. Anyị amalitekwana aja anyị na-achụ nke ọnwa Juun. Ọtụtụ ndị mmadụ ebukugori, o nwere ndị na-ebu ugwu tụọ adịghị ya, mana ndị na-ebu ugwu ọnwa ọbụla ebukubego. So ị ka nwere ike isonye maka na aja na-ala si ofu ọnwa. Ndị niile sonyere na aja bụ aja nke ọnwa Mee ga-enweta nchịkọta ya later today n'ihe onyonyo ha. Dịka isi malụ, anyị anaghị esho ihu ọrụ na social media maọbụ testimonies. You know why? Ọ dịrọ necessary, ọ bụrụ ihe anyị maka ịbịa. Mana I can tell you, ike dị na aja a na-achụ n'Igwe, maka na Igwe bụ ike. Ihe abụ aja mbụ n'elu aja pụta ihe. Anyị malitere ịchụ aja ihe karịgoro 2 years now. O nwere ndị na-esonyere anyị na aja since anyị bidoro till date. In fact, as we speak, nwere imirikite ndị mmadụ ndị bụ ukuru aja throughout the year 2024. Ihe ụdị ndị a na-eme every January ebu uku throughout the year. Ka ha dị sure na ha skip every 1 month. Ihe anyị na-eme na anyị na-ewere ya 3 prayer requests na ọ bụrụ na you're interested. If forward on ya 3 prayer requests, mee token donation account number. Chat ya m na WhatsApp, agwazie gị other details I need for you in order to book you. N'isi ụtụtụ ejego ori na temple chụọ aja nke ọkụ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyere anyị. Ị nwekwara ike isonyere anyị n'ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance abụrụ ebari a na aja maọbụ na ọfụ anyị na-alụ maọbụ ọlụ anyị mmụọ anyị na-alụ na temple. Ụbọchị nchịkọta anyị na-eje na mmiri je chụọrọ ndị mgbede aja mee saraka n'afa mmadụ dum. Gbagọtazie n'elu ana chụọ aja mee saraka n'afa mmadụ dum. Jeje n'ebe nchụaja gbuo ebu ma mee saraka.
Yes. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso na aja nke ọnwa June ma ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi ya mma akụzi taa, can tell you na nkụzi ya na-akụzi eye opener. Ọ bụrụ na ị nwere isi awere elu nkụzi a rụba ngwere, mana I can tell you a ga-esite n'okwu anyị ga-anụ taa wee mee gị ka ị bụrụ onye nwere onwe gị. Yes, a ga-esite n'okwu ị ga-anụ taa wee mee ka ị bụrụ onye ga-esi n'uru pụọ. Maka na ọ bụrụ na ị malụ ị bụrụ masta, mana ọ bụrụ na ị maghị ị bụrụ oru. Na-ege ntị. Ya bụ, ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na anyị, WhatsApp m na WhatsApp 0805 7837672. I repeat, 0805 7837672. Ma ọ gwanụ 0813 8243871. Ma ọ gwanụ, I repeat, 0813 8243871. Sorry for that small technical issues, but we are back now. So you can keep the second number 0813-8243-871. Then ka I gawa je ni una nkuzi anyị bịa dịka anyị sikwu anyị gwara gị isiokwu ya, what you should know about mariners part 1. Kedu ndị bụ ndị mmiri mariners? Akọwago m na nkuzi ọtụtụ mgbe na enwere 4 cardinal points. Enwere ike si n'elu, enwere ike si n'ala, enwere ndị mmiri, enwere ndị ikuku. 4 cardinal points and 4 cardinal elements. Ị ga-anụ enu nke dị n'elu, ike anụ ike dị n'ala. Ị ga-anụ nke mmiri na ike ndị ikuku. Mana ihe a chọrọ ka anyị kwuo taata bụ maka ndị mmiri. Asị na-agba nke mbụ ya. Kedu ndị bụ mariners a? Mariners bụ water element. And the water elements enwere shape. Water element, forget about ihe ị ga na-afụ ụfọdụ ịnọkọta ịfụ imagination of a painter or an artist. O paintiere gị picture so no mamets. The picture, the popular pictures ị ga na-afụ na social media. If you a beautiful young lady with a mbadi aburu fish, I can tell you, no nwere onye any human guess where may have the imagination of an artist. Nke bụ eziokwu bụ na nwere a water element. Ị ga-afụ ọ dị n'ụdị ebube as a marine, as water element, maybe as water sprite, or noble the mermaids, or balance ya say photo. So some of those things in our social media about imagination of director. Yeah, but then art film. You know, and then you go to house you or art film as no mermaids. So okay, so when have those pictures, they put some certain things on the line, near the shop. You have acting. Nke bụ eziokwu na ngwọrọ ka ihe nwere nwe uzugoro elements. Isi ga-ebu gị. Ifunugo mmụọ mbụ. Ifunugo mmụọ before. Ifu anụ mmụọ ihe ga-ebu ụzọ mee isi ga-ebu gị. Ị ga-lose concentration. Ihe enwe ike nọta n'ebe phone gị dị. And even if mmụọ chọrọ ka isi ya, ọ ga-abụ for a serious reason. And then I'm permit the capture by image. If not, you will get a good image. I'll hear more. I'm not going out of experience. So all those things in our full imagination of the artist or director, then an art film. And was the message and then I capture on social media or look or real. And my fact.
So mana ihe na-achọ ịkọwara gị na ụmụ mmụọ enwere shape. Ụmụ mmụọ ọbụla, the entities of power, the elements can use any shape. Onye akpatalụ n'ala Igbo ka mmadụ ga-ata eti esi ghọta ya. O nwere mmiri nwere arụsị ga-awa abịa sị gị na mmiri a mmiri nwere arụsị na o ji krokodil na ike ije na agụrụ asọ na adị egbu krokodil ihe egbu. Ịghọtara ya? Maka na ha ndị obodo ahụ believe na ya bụ mmiri na mmụọ bi na ya bụ mmiri na-eyuzu krokodil dịka ihe o ji apụ ya afọ ha dị egbu. Etu a ka ọ dịkwa n'obodo dị iche iche. O nwere like be anyị ya dara egbu agụ maka na ndị be anyị our own clan kwenyere na mmụọ dị be anyị na-eji agụ wee na-apụ ya afọ ọnya pụtara na ibe na be anyị na-ezumere ma afọ famili na-azụ ogbu agụ anyị adara egbu agụ. Ịghọtara ya? So ihe na-achọ ịkọwala gị bụ na mmiri ọbụla o nwere mmiri ya apụta na ya sị gị na adịghị akụ azụ na mmiri a nwee mmiri ya wee bịa sị gị na na-akụ azụ mana enwere certain days like na mmiri be anyị bụ eze na-ebi okwu adịghị akụ azụ na ụbọchị eke mana ị nwere ike ịkụ other days. Ịghọtara ya? So ụmụ water elements can take on any form. Yes, ha dey take on any form were egosi onwe ha. Ọ bụrụ sọ water element but all the elements can take on any form. Onye batara n'obodo dị iche iche like na be anyị anyị ide mmiri anyị anaghị egbu eke maka na anyị believe na eke bụ symbol of the gods. Ịghọtara ya? Then mana ije ihe dịka na ọka ihe afụ na ndị ọka anaghị egbu egbu maka na ha believe na enwe bụ the symbol of their god, the gods of their land. Etu a ka ọ dịkwa nlụtara mgbe m jere India. O nwere ofu village njere ebe ahụ a na-akpọ Kulu Manali. Kulu Manali is in northern India. Ịpụta ebe ahụ bụsị ebe a ka m zuru monkey and the elephant. Mụ na elephant gaa asif na n'oge na mmadụ na pass ha dị achọ okwu. Monkey na ebe a dịkwa achọ monkey na ebe ahụ batalịon. Ị na-aga na street na everybody si na-afụ ha dị achọ okwu. Mana ha ga-agwa gị na those monkeys work for the gods. You don't kill them. Ịghọtara ya? So etu a ka ọ dị na mba dị iche iche obodo ọbụla nwere ihe ha na-asọ because of the symbolic nature of that particular animal to the gods of their land. So etu a ka ọ dị ndị mmiri nwere ike ihe ọbụla. Ndị mmiri nwere ike the water element nwere ike ihe wall nwere nnukwu azụ ma ọsịa shark ohie kesọrịa ọsịa dolphin ohie kesọrịa. Ịghọtara ya? Ihe na-agwa ụmụ mighty fish eme ọnụ nwere fish karịrị 15 feet or even 20 feet. Ịmara? So etu a ka ọ dị. So water elements can be fish mana ọ bụrụ ordinary fish mana o nwere ike use symbol of fish. Anwụ na ngwọ na nkwụ na-abịa na mma aside 3 examples. N'ụbọchị tata o nwere quotations ebe anyị chọrọ ilebagasị anya maka na ndị Igbo tụrụ ilu si na ihe o ji agba na-egosi nwata awụ n'ikpo okwute a na-emetụrụ ya aka awụ na awụ n'okwute. Ọ bụrụ na iwe Bible scholar ndị ole nga ọ dị n'akwụkwọ nsọ o nwere ebe nchọ ka anyị tụlee ebe ndị anyị chọrọ ka anyị tụlee. Nke mbụ anyị ga-agụ akwụkwọ Jona chapter 1 verse 17. Anyị ga-agụkwazi akwụkwọ Matthew chapter 17 verse 27. Mana before anyị mee nke ihe m na-achọ ịkọwala gị bụ ihe ị chọrọ tata bụ ka anyị kọwala gị tọọ ntọala ịkọwala gbasara marinas. Nke mbụ ya asị na ihe Eze-Ana kwuru bụ na some of those pictures ị na-afụ bụ imagination and the film acting of some directors na movie. Ọnya ka ị na-afụ dozo ụmụ nwaanyị ahụ eji yiri fish o yiri ahịa fish na-azụ ya isi na mammals. Ọbụchara enwere water sprites, enwere mammals etc. Ndị a niile water elements ka anyị kpọrọ and those water elements can take on any form. Ịghọtara ya? So ndị mmiri bụ ndị obiọma ndị na-azọ mmadụ ndụ.
Onya some of this notion can show and water. And the miri abro ihe ndị mmadụ na-eche maka ndị ụka bịa akpọ ndị mmiri asị ọ dịka ndị mmiri ọwụ ndị obi ọjọọ. No, water is life. You can't even do without water. You know, so ndị mmiri bụ ndị obi ọma ndị na-eme mmadụ odogwu ndị na-ebuli mmadụ elu ndị na-eme mmadụ eji amatụ. I'm a living witness. Yes. Ndị mmiri bụ ndị eji atọ ntọala maka na mmiri bụ ndụ. Yes. So ndị mmiri a bụ ndị na-ebuli mmadụ elu. If you know them, mara ha bụrụ master. So ọ bụrụ na iwe onye mmiri nwere aṅụrị, ọ bụrụ na ị nwere lake with mariners, it's supposed to be always joyful. Ndị mmiri bụ ndị na-agbatara mmadụ ọsọ n'oge mkpa. Ndị mmiri nwere akụnụba. Ndị mmiri bụ ha nwa bụ ndị na-eme mmadụ ji amatụ. Ha nwa nwe entertainment. Mgbe ọ bụ na ọ gbajuo ụdọrụ, call upon them. Believe in me, they will surprise you with a gift. Gift adara afịa ha ahụ. Ịzọ mmadụ ndụ ada afịa ha ahụ. As long as igbere onwe gị onye ilo ndị mmiri. So I am proud. Ịgwa gị na mbụ nwa mmiri na-ekwusi ike. Ịghọtara ya? Ọ bụ the best drug of ihe a na-eme. Before mbido ọrụ m, ejere m na mmiri be anyị wee gwa ha na m ekwenago na nna azụ okwu a. Ịma na ọ bụ dịba anyị na-eje na mmiri ọfịa ma. Depending on okwu onye si wee bịa. Ejere m na mmiri 4 consecutive times. Yes. Maka n'ihi na m nwa nkwọ. Abụ nwa aja. Bụrụ nwa mmiri agba m mpi na abụ. Yes, but mma akụwa how possible ọ dị mma akụwakwara gị. So before mbido ejem na ndị mmiri wee gwafa na mma ekwetago izu okwu a na mma abịa ka mụ na ha nọrọ ajem ebe a ụbọchị nkwụ 4 consecutive nkwụ. Njụgakwa m ihe ọ na-enyekwa mesị asa ma ahụ. Gwa ha na nkwụ ọzọ na mma abịa. Etu aka si banyere wee bịa 4 times before njibido ọrụ. So and since that time m na-agbakọ ha na asam. M na-alụ na-aga. Because na mụ na ha nwere link. Because m na-akọwalụ gị ya how possible ọ dị mmadụ ede. In fact, o nwere ebe ị ga-amacha ọruo ede link to all the 4 cardinal points. Yes. Mana so ihe m na-achịkọwalụ gị na ọ bụrụ na iwe onye mmiri kwesịrị ịnọ n'ụkọ maka na ha nwere akụ mwụba. Ha na-agosi mmadụ n'ebe ọ dị. Mgbe ọ bụla ọ dị ka ihe ọgbaji ụdọ ọrụ ọkwụ ndị mmiri ha ga-aza gị. Ka mma alụghachị. Ọ nwere onye a na-akpọ Jona. Gụọdụrụ anyị akwụkwọ Jona chapter 1 verse 17. Gee ntị ma gee ntị nke ọma ka ihe njicha ọ ga-agụọ ya agụọ ka ị ghara ịsị ole nga ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Ihe m na-achọ ịkụwalụ gị bụ na ihe ị ga-eji wee maa na anya bụ azụ wọl, big wọl. Yes, well, big well. Bịarụ n'onye bụ Jona. Ọ bụrụ ọdịnarị nnukwu azụ. No, ọ bụrụ ọdịnarị nnukwu azụ na-akpọ well, ọ bụrụ ya. Ihe a bụ water element in form of azụ. Wee si na obodo ndị Juu wee buru Jona wee dewe obodo Ninive. Jona nọ n'ime afọ dadị nnukwu azụ ahụ 3 days. And Jona ka nọrọ alive. And Jona edikere nwụrụ ọkpụ n'ime azụ. Is that one not a miracle? O doro anya na ihe nụrụ Jona abụrụ ọdịnarị azụ. Mana n'anya mmadụ azụ kwa eziokwu. Mana na ọ bụrụ ọdịnarị azụ maka na Jona nọ n'ime afọ azụ 3 days. 3 days adịghị enough Jona iwu n'ime azụ nke ebe. Ịghọtara ya? So gezie ntị ka ịnụ ya from the horse's mouth. Gụọla anyị Jonah chapter 1 verse 17. Ngwa. Jonah chapter 1 verse 17. Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of that fish 3 days and 3 nights. Thank you. Ịnụ ihe ekwu. Ọgwa bụrụ m nwakwuru ya nke a bụrụ n'akwụkwọ Ogbu Efide. Ihe awụ Baịbụl nke anyị ji n'aka. Go and read it. Jonah chapter 1 verse 17 ọ sị na Chukwu okike aprepare agụ nnukwu azụ. O nwere ihe ịghọtara. Ihe ọ pụtara bụ na ya bụ azụ ahụ n'ori abụrụ ọdịnarị azụ.
na ọ bụ na mmasị Chukwu o ji mana chi dịka nsị gwa gị na Chukwu okere egosi ike with any shape and anything ọbụla in creation. So if na Chukwu oke nwere ike iji azụ water elements nwere ike take any form carry out God instruction. So ihe na-achọ ịkọwara gị na ndị mmiri dị na mma na Chukwu okike esiri ike ụmụ mmiri wee mere ihe ịtụbara anya bụ ọlụ ebube. So John nọ n'ime azụ for 3 days and 3 nights gosigodoro n'ọgbọ ọrụ ebube karịrị ọrụ ebube. Nwere ihe ịghọta. So ndị mmiri bụ ndị na-azọ mmadụ ndụ mgbe o rechie. Echefuna na Jona nọ n'ime ụgbọ mana mgbe eburu mmiri dị egwu tụbara na-esi n'ime ụgbọ wee tụnye Jona n'ime ụgbọ tụnye Jona n'ime mmiri. Mana bifo atụnye n'ime mmiri ka efechara ọmụ ya iwe Chukwu dị n'arụ ya. Chineke esetikori azụ ka ebe buru Jona. So ịfụna na mgbe ọnwụ nọ n'ime mkpa, I can tell you water elements can take on any form and protect you. Bụkwara anyị akwụkwọ Matthew chapter 17 verse 27. Gee ntị. Matthew chapter 17 verse 27. However, not to give offense to them, go to the sea and cast a hook. Take the first fish that comes up, and when you open its mouth, you will find money. Take that and give to them for me and yourself. Thank you. O nwere ihe ịghọta. Ọ bụrụ ntị m ka ntị ụlọ. Ọ ihe anyị na-abụ so say Jesus. Ime ihe o kwuru. Ya na ụmụazụ ya nọ. Ndị na-anụ ụtụ, ndị na-anatas. Ndị mba Rome, ndị na-ejeru Roman king ozi. Eze gọvanọ na-achị obodo ndị Juu. Onye king Rome sendere n'obodo ndị Juu. Maka na mgbe a na-agwa gị ha during the time of Jesus na ndị Rome nọ ndị ọchịchị, ndị Juu nọ ndị ọchịchị ndị Rome. Onye a na-akpọ Caesar, maka na Caesar nọ na mba Rome na-achị ndị Juu, maka ndị Juu nọ ndị his authority. Ọ isi Caesar ka esere ya bụ ego. O wee bụrụ na ndị na-anụ ụtọ abịakwute Jizọs si ya na Jizọs na-ede atụ ụtụ tax gị na ndị na-eso ụzọ. O wee sị ụmụazị ya na ya chọrọ ịkọmiti eri ofensi ọbụla. O rejigo olugo time enidiri ka amalụ ihe na-eme. Ma Jizọs duka duto n'ọbụ nwa mmiri, o nwere ike inwere idea. O nwere ike inwere idea na mgbe ahụ before obido ọrụ ya na John jere activate ya na mmiri. Inwere idea. Tatị na ahụ ị na-eji akpọ na ọdị ejelu mee ya immersion baptism, ime ọnụ ọrụ mmiri ka ejere ụrụ ya. Ịghọtara ya? Bịanụ ihe meziri bụ na o wee sị ụmụazị ha ngwa ha jibe na mmiri. Ejewe na mmiri na ọ bụrụ na ha jee na mmiri ha jee tụnye ugbo ha jee tụnye dia net eji akụta azụ. Na ha jee ebe a na ha ga-afụ na azụ izizi ọbụla bụ ụzọ bata na net ha were ya na taba. Ha ruo ha meghe ọnụ azụ a na ha ga-afụ ego n'ime ọnụ azụ a. Ha werezie ego a jee tụọ taasị nke nyanwa na nke ha. O nwere ihe ịghọta. Ana m achọ ịkọwara gị na mgbe ọbụla o rekie na ndị mmiri will always be there. Maka na ọha bụ ndị nwere akụnụba. Ekere ọlụ eke. Chukwu okike akpọrọ ndị Jizọs akpọrọ ndị anyanwụ ha wetara ya ego, ma ọ bụ ndị ikuku, ma ọ bụ ndị ana ha wetara ya ego. Ọ ndị mmiri ka ọ chọrọ. O nwere ihe na-aghọta. Ndị mmiri bụ ndị na-ebuli mmadụ elu. Ino ndị mmiri, so ịbụrụ onye mmiri nwebe aṅụrị. Ha nwere akụnụba. Have you asked yourself why o ji abụ anyị jee ịlụ ọrụ mmiri anyị na-eji ego? O nwere ihe ịghọta. Anyị jee ịlụ ọrụ mmiri, o nwere ka mmadụ mma esite ịlụ mmadụ ọrụ mmiri ego ghara ịdị ya. Spiritual money ga-adị ya. Physical money ga-adị ya. Spiritual money in the sense nke a na-akpọ ego anyị wee ego ndị mgbe gboo, ọ ga-adị ya. Ịghọtara ya? Then physical money ga-adịkwazị ya. Ihe a bụ symbolic act ka ọ bụ. So ndị mmiri iwu ndị nwere ego adị ama aka. Ha bụ ndị obi aṅụrị.
ha bụ ndị entertainment ndị ka ọ dị mma so ọ bụrụ igbo onye mmiri mana ala eboro nwe wuti ndị mmiri sorry ba ha I can tell you mmarụ ndị mmiri ifu na mgbe ọbụla o reji you fall back on them they will never disappoint you dịka Jesus mere o nwere ihe ịghọta ime ihe pụta ji wee sị ka a gwọrọ anyị ụzọ ebe na-abụọ ha nwere meni ma ọ ka ịghọta mgbe o rejiere mgbe mmadụ nọ n'ihe mkpa mgbe o ji wee bụrụ nọọ ndị mmiri na ihe bi na mmiri zọpụtara onye anwa ịghọtara ya onye a kpatara anyị nwa bụ ndị ghọtagoro how things work we always go to rivers ime ebe anyị ji eje na river akụwala ihe ghọtara ihe anyị ji eje na mmiri bụ anyị na-ebuild ihe mkpọrọ personal relation PR na ihe ọbụla ị na-eme na ndụ a bụrụ a bridge builder ịbụ a politician ịbụ a businessman ịbụ service provider nke ọbụla ị na-eme learn how to build bridges because once you build the bridges ọ ga-abalị gị ọ build bridges a ka nna akpọ personal relation so ịfụnanya nwa na-eje na mmiri eje achụ aja na mmiri dịka ndị mmehiri ọ bụrụ ya onye ọbụla na-achụ aja ihe a naghị efunarị ya ihe anyị na-ebuild bridges ka nkọwara uru bridge ba mmadụ ebuild bridges I can tell you na ọ bụrụ na for any reason nzọ ụkwụ na Nnewi ọ bụrụ sọ na Nnewi ebuild m ya to banks m na-ejegasị ọ bụrụ na Zenith Bank dị na Ọnịcha na side New Market Road mbatagharị ebe ahụ amadogo m na desk the officer m eje na nke luo na desk ya mụ na Eze-Ana agwa m ya na mbịara iwere ego nọ na mbịara need one services or the other ifu ka ọ ya esi na-agbagharị o mere m ihe nchọ sharp ime kpatara ya na ebuild personal relation n'ọnwa ụbọchị m bịara itinye app access bank app na my phone mbatara n'ebe ọ gbagharịba gwa ihe m chọrọ ime o jiri aka eme install mee everything get to reform just activate ya nọrọ ebe a rụwa ọrụ ugbo onye si na PR adịrọ mma personal relation ejụra m ka nka si mie mana a na-achọ ịgwa gị m na I love building bridges ebe ọ bụla njem the same thing ka ọ dị ọ bụrụ na for any reason wee zụọ ụkwụ na GT Bank na Nnewi ịlụtara ebe ahụ na onye ọbụla agbagharị bụ Eze-Ana ya welcome and ndị a anaghị agba mbọ fụ ihe njiwe maka ya wee bịa n'ọga ọ ụbọchị m bịalụ ọ bụrụ na m efirichago fọm ego m chọrọ ime transfer ewejere the senior officer ga-eme approve ka ego wee gaa so netwọk dị bad ọsị m Eze-Ana m gaba na before na apụ na netwọk dị ya na improve approve the money ngawara onwe m behold before na drive to maybe like 15 minutes nweta alert for na Ghana ihe ahụ personal relations ndị udere eju na nka si mie mana I can tell you na ọnwụ ụbọchị mma abata onwe ihe nchọ ka mme na bank ndị ga-arụ ọchị ka ha mere m ya so fast for na m spend the less time yọtara ya abata ndị ọda dị o nwere ihe nchọrọ ịbịa mee na customer service ndị a n'ebe ahụ ya welcome asa agwọrọ m ihe niile pịam but even now before ndị bụ ụzọ ebe you know why? Because na m build personal relation over time. You got it? Yes. Even mgbe m ma abịa self mgbe ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ the officer mụ na ya amabụrụ that is mụ na ya adịghị ekene be just like that. But I'm no all like go the way si socialize na ọ bụrụ na m bịa. Anyị nwa na-achọkwa ka ọ attend them very well. You got it? So I love building bridges ebe ọ bụla njem. Very important. And I'm a personal relation. And they build the bridges ebe ọ bụla ije ihe ama na-achịga. Etu ọ dị na mmadụ ka ọ dị na mmadụ. Ime ihe kpatara iji eji achụ aja na mmiri ka nkọwara ihe mmadụ.
ihe nyicha ịkọwara gị ihe abụrụ because ihe mmadụ amarọ karịrịa. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Ihe anyị ga-eji achụ aja na mmiri ka m gwa ihe ị marọ. Ajụ ọbụla ị chụrụ tụ ihe ọbụla e kere eke. Abụrụ in vain. Ị dịghị ara friendly with your domestic staff. Ị dịghị ara friendly with even ụmụ anụmanụ dị na be gị. Ị dịghị ara friendly with your environment. Believe in me. Mgbe ọbụla o rejie, you will be favored. They were assistant from those duties in them. Come on, but ụmụazụ bi na mmiri. Like yesterday, ejekwa mmiri. Ihe nji eme na mmiri. Ihe nji eme na mmiri bụ na m na-akwado ihe ọnụ na-eri. From time to time, jee chụọ aja mee saraka. And echefukwana na aja anyị na-achụ kwa ọnwa. Yesterday bụ 31st May. Anyị chịkọtara ya. So enwekwa m reason m ji wee kwara ihe niile ọnụ na-eri wee jee na mmiri wee jee chụọ onye bụ aja n'aha mmadụ mgbe niile sonyere anyị. So ebidogo personal relation over time with ndị mmiri. So mgbe ha na mmiri ya nwa tụọ nzu nwa edo gwa ha na Eze-Ana abịara. Ndị mmiri niile egebe ntị. Ịma na ndị Igbo na-atụ isi na ọnwụ na-ejide ọjị n'aka kwa ụkwara ndị mmụọ ege ntị ọkwa eziokwu. Ihe ahụ bridges mbidogoro over time. Build bia. Mbia that particular spot. Yes, ihu mmiri Eze-Ana, that particular spot. Mgbe m clear that particular spot, chara juru dia. Azụ anọrọ ya. Mana ebido m chụba aja that place over time azụ juru ya. Big ones ọgbakwa ihe. So ihe gịnị ka m na-achịkọwa? Ihe m na-achịkọwala gị bụ na ọ bụrụ na i pay attention bido chụba aja, ụmụ mmụọ anyị na-achụrụ aja we always watch your back. Sometimes ị nwere ike sị ha, ị nwere ike ara agba ngwụrọ na moto, ị nwere ike na-afụ ha n'ụdị na ha mere apịa as azụ or other living things bi na mmiri. Mana believe in me, ị mụrụ na ihe a bụ symbol of the mariners. Yes. Ime ihe kpatara o ji wee bụrụ selfless services. O ji bụrụ ihe a. Do you know na ụmụazụ anọ na mmiri or other living things bi na mmiri? Ha nwere ubi ma ọ bụ ọba. Okay, what idea? They don't have farm. They are just there living by the mercy of God. So mana Chukwu nna na-esi n'aka ndị obiọma ndị ghọtara how things work wee na-efide ha. And believe in me, any aja ọbụla ị chụrụ selfless sacrifice, selfless aja ị chụrụ, mmadụ ọ dị selfless because ị chụrụ maka onwe gị. On a very good day, those fishes and those living things even na mmiri. Okay, mana ha dị asụrụ m akwa. Okay, mana onwere half church ha na-eme m. Okay, mana act of love. Mụmụ iji ebe ahụ dị enye ha ihe ha ga-eri iwu selfless service. Ihe mere out of love. Because it's not as if they are doing anything for me as in physical job in my house. Warranted m nwa ifide ha maka na onye na-alụrụ gị ọrụ deserve nri. Mana ọ bụrụ na ụmụazụ ahụ nwere ihe a na-alụ mana a na-enye ha on a very good day, what they are used to is earthworm, those more than those small particle of a head. Mana ha na-anọ eburu something unique, something that tastes differently, something that tastes nice. Maybe sweet banana, maybe other eatables. If you can get in a jump, very those things. The man who go on about how many I'm tell Abrono Mate, Honey. So for you what are higher, okay, can jog upward on I begging. You make it don't know. Only you do all Luchi, you know all lady. Good rice. Good other eatables. Better begging. You know, can what's no bill? Now go back here with all these eatables. And in the guy, you don't all the you don't all the other. Can you go big at it? A go big at that top Polina. You are top Polina, you don't all the you don't all the other. So you are not what will go to
You are not even expecting him to give you food. To ụdị obi aṅụrị a na-akpa gị ọ bụrụ ụmụ nwaanyị ka ị rere ha ya na-agbasa ha ya na-agba egwu na-asị Chukwu etu a ka ọ na-ekele Chukwu. Otu ụdị obi aṅụrị ahụ mmadụ nkịtị nyere ihe a despite na obi mmadụ ọrụ nkụ mana inye a anya ya nwaanyị ọ ya agbawa egwu o nwere ike ịgbagodo na egwu sefụ ịnwa na onwe ya abanye moto na ọkada agba ọ ya na-eti mgbe ndị mmadụ abịa ihe ọma imere maka na gịnị ọ tụrụ anyị ya etu a ka ụmụ those living things bi na mmiri mmakwa ọrụ nwere ike nwere idea n'ọkwa Chukwu okike kere ha etu o si kee mmadụ and Chukwu okike tụrụ anya na ịbụ mmadụ bụ higher beat bụ the caretakers ga-elotakwa less privilege. Onye ka o ji ahụ ụmụ fara anyị na-asị fara na-erikwa ya na-eme gịnị ya na-elota brother na-elota sister. So ya bụ ihe anwa ụmụazụ nọ na mmiri ahụ ha rụrụ ọrụ ji ha rụrụ ọrụ mere mgbe achụ anya bụ aja na-atọ ha obi ụtọ. So dị afọ ha ga-asị Chukwu okike pụrụ ime ihe niile nekwanụ ihe ụtọ Eze-Ana kwatala anyị taa anyị arụrụ ọrụ ya ji ya rụrụ ọrụ ya ede o wee sigo onye anyị ihe ụtọ biko ya mekparịa. Ha ga na-ekpekwa ekpere na-asị Chukwu okike ihe ọbụla bụ ihe ọbụla Eze-Ana aja ya gaziere ya. But you know what? Ị marọ iche na mmegheri ka m na-emegheri iwere ihe mmegheri nye ha maka na ị ghọtara how things work. Ị ghọtara ya mana m nwere ọgụ mma na o nwere ihe ọbụla m nyere ụmụ mmụọ n'aha Chukwu okike. O nwere ihe ọbụla m ji wee chụọ aja wee mee saraka bụrụ Chukwu okike n'obi wee mee nya bụ saraka nke Chukwu okike nwere ike ama akwụchi ya multiple fold. So mgbe ọbụla ifuru onye na-eji eme saraka weda ma ị na onye ahụ na-emere ụmụ anụmanụ ma ọ na-emere ihe ọbụla Chukwu kere eke ịfụtara onye a dịka onye iberibe. Ghọtara ya maka I can tell you na o nwere ihe ọbụla imeelụ mmụọ narị n'iyi kama ọ bụrụ na ị ghọtara how things work ị nwere ike chọrọ ihe iberibe. So gịnị ka m na-achịkọwalụ gị na anyị nwa na-eje na mmiri eje achụrụ ndị mmiri aja na-achị afọ a purpose because we understand those ndị a bi na mmiri those unique things eatable things hafụrụ ha nwa ma na ihe a bụ ihe a kwọrọ aka wee prepare all special gift. Therefore ha ga-etinye ọnụ na-ayọ na-asị Chukwu okike biko ihe Eze-Ana bịa ya gaziere ya. You ghọtara the importance of it. So anyị bụ ndị ịmata ihe gbasara ndị mmiri na anyị nwa nwee link with ndị mmiri ghọtalụ na ike dị na mmiri ghọtakwalụ na ndị mmiri bụ ndị na-agbatara mmadụ ọsọ enyemaka and onye akpatara anyị ji ebuild personal relation with them maka na anyị na ọ bụrụ na ebuild personal relation with ụgbọ mmiri you never lose. Onye ka anyị ji ebuild. So bido taa ọ bụrụ na iwe marina na ị nwere link with ndị mmiri bido nwebe aṅụrị build a personal relation align yourself with them build a personal relation with them. I can tell you will lack nothing. Ha bụ ndị na-enye mmadụ vision ha bụ ndị na-enye mmadụ knowledge ha bụ ndị na-enye mmadụ you'll be able to receive inspiration how to create because you can only make great things if you know how to create. So ka nkwụsị ebe a taata ịmalụgo na ndị mmiri bụ ndị na-eme mmadụ odogwu ndị na-ebuli mmadụ elu ndị na-enye mmadụ ihe ọ chọrọ ndị na-agbatara mmadụ ọsọ na mgbe mkpa. Bido taa build a personal relation with ụmụ mmiri ọ ga-abalị gị. Ka nkwụsị ebe a ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a ya anyị kọwalụ gbasara ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ndị mmiri part 1 na-echekwa maka agba nke abụọ ya ka na-abịa anyị akọwalụ in details mana anyị ga na-akọwa part by part ka ị wee wike na-esonye. Taa ihe anyị focus on attention bụ ka ị malụ benefit ike na ihe ndị mmiri nwere ike imegburu gị na mgbe mkpa. I wee cite ya 2 examples akwụkwọ Jonah chapter 1 verse 17 cite kwa example na akwụkwọ Matthew chapter 17 verse 27. Ụzọ ebe na-aba ka anyị focus on attention ndị nọ in need and ndị mmiri kpatara ọsọ enyemaka. Amụrụ m ihe ị na-agabiga amụrụ m need nwa mana ịbụ onye mmiri I can tell you fall back to your link fall back to your ndị otu ka ha gọzie gị n'ebe ọ dị ukwuu.
ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka a gbaara gị afa miri emi, send them message na WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672 ma ọ kwa 0813 82 43 871. I repeat 0813 82 43 871. Ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu, agụọ m ọfọ n'isi ndị Friends of the Temple na ndị Children of the Temple, ya nakwa ndị niile na-esonyere anyị. Asị m na ọmaka ya emekwa n'ụlọ. Asị m na onye ọbụla ji okwu ụnụ na aka ya elewe ya ilo wetu akụ na ewere okwu, maka na oke ara eri ihe onye mụ anya. Maka na agba mbọ atụ n'ogbe, agba abụọ tụ n'ogbe, agba atọ tụ n'ogbe, ọzọ ogbe ka a pịara akụ. Asị m na ọmaka ya emekwa n'ụlọ. N'ọnọdụ a onye nọ na ya iji akụ ọta na ọ ga-ebekwanụ nwanne, ọ na-agba aṅụ nwanne chụba aja na aja ọbụla ị chụrụ, nwere aja ọbụla mmadụ chụrụ ma ọ personal relation ọbụla mmadụ bild bụ ihe efu, maka na ọ bụ na omere n'izu omere n'ọnwa. A sị m na ndị nọ na-ana mmadụ ga-eweta ihe ọma dị na mba wenata n'ụlọ na-akụrụ ụlọ ka onye kparịa. Ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu, udo dịrị ụlọ. A sị m na ọ bụrụ na ọnwụ egburu dị eji wee chụ aja, na-emecha na ọ ga-ekwu ome ka emesịa nụ. Good day, my name is Chucks. If you're in need of building designs, we have years of experience helping people get the beauty of their dream house they have always wanted. Even if you have great fear of seeking for architect because of money, we can help. Don't put off getting your dream house that you deserve. So give us a WhatsApp chat via our Facebook page today at Fenwork Architecture. Fenwork Architecture gives you the best. Thank you. Morning. Okay, my name is Machuku Francis Chukwuemeke. I'm from Anambra State, Nigo, precisely. Okay, to start with, I would say thank you for using that word beautiful. Those work we saw in Eziokwu TV, I'm the architect that designed it. I happen to be one of the 3 executive directors in Framework Architecture. Framework Architecture is a multidisciplinary integrated company that offers specialized and expert contracts and consultancy in area of architecture, civil engineering, project planning, interior designing. Okay, Framework Architecture was founded and began operating in 2010. The company is led by management team of 3 executive directors, and have assembled a group of experienced and professional technicians in both traditional and high technology. Thank you so much. Our mission is to provide a service to meet the challenges of building environments associated with the developing countries like Africa. We aim to provide a conducive and safety, affordable housing units. Okay, to reach us is so easy. We are everywhere.
here in Nigeria. Why I say that we are everywhere is that we go outside jobs. I mean, any place you call us, we are ready to be there and achieve your requirements. So for our contact number, you can reach us on our WhatsApp number 070-6465-2451. I repeat 070-6465-2451. Or you can also contact us through our email address frameworkarchitecture@gmail.com. Thank you so much. I appreciate it. It's my pleasure to be here. Thank you. Yeah, good morning, viewers all over the world. My names are Eze-Ana Rifte. I'm here this morning to react on trending topic concerning reforms going on in Igbo spirituality.
One of my followers chatted me. He was of the view that we should not reform Eze-Ana, that we keep on using the outdated method used by our ancestors, our fathers, meaning that Igbo spirituality, we should maintain the old status quo. Our altars, Igbo spirituality, we have altars no kumodi teacher, like Okwedo, Okulasi, Okumodi teacher, even the same thing with the one that is in your village. Place of worship in Igbo spirituality. We should keep on staying under the trees and the shanties. That anything we are trying to build a befitting place of worship for him, he is not in support. So I'm here today to react to some of such comments. That look, world over, every spiritual movement, they're all reforming. Let me draw your attention to Catholic faith. There's what they call Vatican I. During Vatican I era, the priest, Manako Latin, during the Latin Mass, that time, in Vatican I, because Catholic Church have Vatican I and Vatican II. Presently, Catholic they are practicing Vatican II. Under Vatican I, they are using purely Latin. Yes, they are using purely Latin. And that time, Reverend Father will face the Holy of Holies. We face the altar. Understand that by so doing, that some people don't understand the meaning of those Latin words. So, under Vatican II, they reform it. Under Vatican II, they taught it why that and make declarations that from that Vatican II going forward, that people should be celebrating Mass in their own language. They reform a lot of things. And the Reverend Father began to face the audience. Everything, they reform so many. I just want to use this particular celebration of Mass as a case study. The same thing with the other world religion world over. Are you following? Even in Hindu, it's Buddha that built the first temple in India, like modern temples. So there was so many reforms. So many reforms. The same thing with if you go to other sets, religious sets like Grey Message, the Kanka, and rest of them, many of them are building modern place of worship, so temples. However, once you enter into any place of worship, you will see sign that will show you that this particular place of worship or temple belongs to so spiritual sect. Like if I enter Catholic church, once I enter inside, I will be able to tell you this is Catholic, even without signboard. Because I have already know some certain things. Despite the fact that other religions have chairs and everything, they have similarity. That's what I'm trying to say. But there is some certain things that made it unique. For example, Catholic must have crucifix. Crucifix. Why the Anglican, interior of Anglican and Catholic look alike, right? But there is different because in Anglican, you will only see a cross. You will not see crucifix. The same thing with other Pentecostals. So, but some people still want Eze-Ana to remain with those outdated methods that did not even help us anywhere. Okay, with this old method of under trees and shanties, have you ever seen any serving governors? Despite the fact, or even senator, despite the fact that some of them, when they are contesting, yes, they seek prayers from traditional worshippers. Yes, Igbo spirituality. But because of how everything is structured, time of Thanksgiving, you will not see them. Okay, if the governor is coming to thank Olas with his entourage,
where will he sit? The atmosphere is not conducive. Okay, if there is maybe a rainfall, how do you expect governor or a senator or and his entourage to be running helter-skelter because rain is coming? The atmosphere is not built in a way that it will accommodate high-profile personalities. So, but now in Igbo spirituality, we are remodeling it. What is important is the teaching. In Igbo spirituality, African traditional religion, we are talking about telling you why you should not destroy your family, why you should be at peace with your children and rest of them. All those the tenets of Igbo spirituality teaching will teach you about those things, and even tell you how you can be able to do it yourself. Like I said, 70% of your spiritual work can be done by yourself if you are properly guided. So that is what modern Igbo spirituality is trying to do. Now we are remodeling so many things, giving at least modern place of worship where you can come and sit comfortably. In fact, if we can even afford AC, we put AC. Are you getting me? So that the atmosphere must be nice. Yes, because other religious sect and spiritual movements are looking down on Igbo spirituality because of how our altars look like under the trees, under shanties and everything. People are looking down on us. So I'm a reformer. I am of the opinion that place of worship of Chukwu Okike should look nice. Okay, look at what African traditional religion is doing, Ghanaian religion. Look at it. You see it and watch the next video. You will see watch the next videos. You will see people massively returning back to Igbo spirituality via African traditional religion. You will see the atmosphere, you will see the interior, you will see everything. The environment is nice and very conducive, so that everybody will be conducive for all walks of life. So watch this video and see the reformation we are bringing in Igbo spirituality, because we believe that place of worship of Chukwu should be nice, and it should follow the reality on ground of 21st century. So you watch how we worship. The difference is that Igbo spirituality does not believe that Jesus is God. Yes. So Igbo spirituality does not recognize that. We believe in Chukwu Okike Pụrụ Ime Ihe Niile. That is the core difference between us and Christianity. So I will have worship songs. Those worship songs, the only thing is that we recognize Chukwu. We don't recognize Jesus. That is the third difference. So, and if you look inside our interior of place of worship, you will see our Nzu is there. Edo is there. So if you look well, you will see the difference from the normal church, because we will not see anything, any carved image in that place. However, outside the place of worship, we still have other symbols in the environment for you to know that you are in African traditional religion arena. Let me stop here. Watch this video and tell me what you have to say. Thank you. Enjoy the rest of your day. You know your match of you actually do it. And that's what I can do. That's what I want to do. We got a really baby. I said, Chineke, Zubuyoma. Yama, Yama, the woman naked. Yama, the woman glory. Yama, the woman nafo. Yama, the woman napo. Yama, the woman was really naked. This is the way about the Yama, the Garden. Yama, the Garden. Chineke, Melanie, Yama. Chineke, Wala, also. Yama, the Hina, Chineke, Gozilla. Chineke, Gozilla. Chineke, Maguzu. Usu, Yama, the Garden. Usu bu people so the drenge. Here we be na chobu kwa Chineke bezurege. Chineke gozie. Chineke merege ma. God bless you. 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 God bless you.
nchabu. Inugo maka eze nwanyị ihe ji na nchabu. Arụsị eze nwanyị ihe ji na nchabu. Mmụọ nwere ngabasị. Arụsị dị nnekwu. Eze nwanyị ihe ji na nchabu. Mmụọ karaka. Mmụọ nwere ngabasị. Arụsị dị nnekwu. Eze nwanyị ihe ji na nchabu. Nobody tell me you love me. Show me the evidence. Say the feeling is permanent. I said you lie, oh lie. So I don't need to do too much. Make una come show me who be Jesus. I see a lot of Jesus today. Viewers all over the world, as you all see, like we used to tell you many times, yes, I have said it times without number, that we Africans should wise up. Lots of lies was told against our spirituality. Now let's use this case of Jesus, pictures of Jesus. We have many of them, more than 10. But I can tell you, have you ever asked yourself these questions? We should stop this blind faith of a thing. Have you ever asked yourself, who took this picture of Jesus? Okay, have you asked yourself, we are told that Jesus existed for over 2,000 years ago. Have you ever asked you, who is the photographer? Who snapped the pictures? Even if you go to Google, you will notice that this photography we are seeing now, photo pictures we are seeing now, videos we are seeing now, is not up to 1,000 years. Now, who took these pictures you are seeing on social media as pictures of Christ? I know here various homes, you see it. In parishes, in churches, you see them. Those pictures, do you know that those pictures are not Jesus' pictures? Do you know? Do you know that even that personality of Jesus, when that personality existed, there is nothing like pictures? Now, today, you go and get some of these pictures, known actors. Nollywood actors, Bollywood actors, and everything. They acted. Some of them, one of them came from Hungary. One of them came from Britain. One of them from America. Mr. Howard. And many of them. You watch the pictures and see those things yourself. Then ask yourself, these pictures you hang on your place, your house, you venerate them. What is the difference? Wise up. Let's know that all this is formulated this thing to play on our mindsets. Those people that acted those movies acted it based on the mindset of people, because in Nollywood, what they are acting is what is in people's mind. So they want to play on your intelligence and your imagination to give you what you want, because they are looking for what you will like, and you pay to watch them. Watch this video and tell me your mind, as in what you have to say after watching this movie. Thank you. Christians, make una come show me who be Jesus for this video. I see a lot of Jesus today. In fact, I don't know who be the original Jesus. Watch this video and you tell me who be original Jesus. Thank you. 10 actors who have played Jesus Christ in movies. Number 1. Robert Powell. Played Jesus in the TV miniseries Jesus of Nazareth 1977. Number 2. Jim Caviezel played Jesus in The Passion of the Christ 2004. Number 3.
Diogo Morgado played Jesus in Son of God 2014. Number 4. Ted Neely played Jesus in Jesus Christ Superstar 1973. Number 5. Max von Sydow played Jesus in The Greatest Story Ever Told 1965. Number 6. Brian Deacon. Jesus 1979. Number 7. Jeremy Sisto. Jesus 1999. Number 8. Eoin Macken. Killing Jesus 2015. Number 9. Michael York. Jesus of Nazareth 1977. Number 10. Donald Sutherland. The Last Temptation of Christ 1988. As you don't watch this video finish, do me a favor. You see that picture of Jesus where you hang for your house, where they pray to, where they kiss, where they go bow, where they go kneel to, say na your Jesus. Whether that picture where you hang for your house, whether you go see the actor here. It's just like when somebody go carry, or a white man go carry picture of Peter Doche, go hang for a house, say na Jesus. Now what you una do? Una don't say all these people na actors. Eh? Why you not go hang your papa, your mama, your brother's picture for your house and they pray to that your to your father, your mother? We don't buy. Eh? Now actors, where they their country, some of them don't even buy. Those actors, some of the actors don't buy. But their pictures they your house. You they worship them. You they call them, they pray to them, to the actor, make you answer you. Africans who do us like this, make una open una head, open una brain, open una eyes. Open them. Shebi don't say all these people are actors. But my fellow African don't carry their picture, hang for house. They pray to the picture, to the actors. Why not carry Peter Doche picture, hang them there, they pray to that man. As far at least that one gets your blood, that one gets your language, that one resemble you. Now another actor, where they in village, where they in country, now you they pray to. I hope say you see your Jesus here. I hope say your Jesus day here. Erigogi, Erigogi. Eze-Ana bụ eziokwu, Eze-Ana bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana, Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma anyị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ.
afa okwu n'ụka bịakwa mmanụ ugochi tụbele ekweghị ekwe Eze-Ana si n'ọma mme ọdịnala amanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya dị Eze-Ana ugochi tụbelu onye ọma n'ọrụ ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana ugochi tụbelu onye mmanye ji eme ọdụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ugochi tụbelu onye ọma n'ọrụ ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana ugochi tụbelu onye mmanye ji eme ọdụ ọdịnala ya dị gaba n'iru Eze-Ana ugochi tụbelu onye ọma n'ọrụ ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana ugochi tụbelu onye mmanye ji eme ọdụ ugochi tụbelu tempụlụ gaba n'iru Eze-Ana ugochi tụbelu onye ọma n'ọrụ ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana ugochi tụbelu onye mmanye ji eme ọdụ Chukwu gozie gị Eze-Ana gaba n'iru Eze-Ana ugochi tụbelu onye ọma n'ọrụ ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana ugochi tụbelu onye mmanye ji eme ọdụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ugochi tụbelu onye ọma n'ọrụ ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana ugochi tụbelu onye mmanye ji eme ọdụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ga-adị ugochi tụbelu ga-adị ugochi tụbelu tempụlụ ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha a na-ebulukwa mmadụ enu ọkwụnụma onye mee nke ọma ebulie ya enu si ya jide nke o ji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kene na Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana ugochi tụbelu nwoke ọma n'ọrụ ifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana ugochi tụbelu onye ọma n'ọrụ ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana ugochi tụbelu onye mmanye ji eme ọdụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ugochi
ga-adị Ugochitubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erighị anyị front and back ndị oche eli anyị front and back faji asị kala aka ghọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma bulu Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa okwu n'ụka bịakwa. Good morning, viewers all over the world. I remain here faithful. Eze-Ana for those of you that are joining us today on our program, The Hour of Truth, we are here to tell you and nothing but the truth. My names are Eze-Ana I'm onye isi nchụaja n'Ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afa in spiritual findings, deep one, and offer other spiritual services. You can join us. If you are joining us, we welcome you all. Also, I'm onye isi nchụaja n'Ugochitubelu na temple. Dịka wemalụ, anyị na-agba afa na-alụkwa ọrụ mmụọ ndị ọzọ dị iche iche. Brokazi onye isi nchụaja n'ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Brokazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Today's topic is all you need to know about consultation. Afa. All you need to know about consultation. Afa. Ihe niile kwesịrị ịgba gbasara ịgba afa na Igbo spirituality. Ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji bịa, mana bifo anyị mee nke ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Julaị na-aga n'ihu. Ị nwere ike isonye na aja ebe ọbụla ị nọ na-asọtụ ụwa dum. Distance abụrụ ebara ya maka na ike Chukwu zuru ebe niile. Na aja anyị na-achụ na temple, enwenye onye ọbụla under the sun nwere ike isonye. N'isi ụtụtụ ejego ori m na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi mmiri na-esonyela anyị. Then na nchịkọta ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa ije na mmiri chụọ aja mee saraka n'aha mmadụ dum gbagotara temple chụọ aja to entities of powers, then offer sacrifice of ram ebili. On behalf of all, I can tell you we have lots of testimonies. This monthly ritual started almost 3 years ago, and I can tell you there's lots of testimonies. But you know what? We don't share testimonies on social media or on Eziokwu TV because it's not necessary. But I can tell you there is power in this group rituals. Let's proceed. If you are interested or have any question to today's lecture, send message on my WhatsApp number 0805-7837-672. I repeat 0805-7837-672. Let's proceed. The only thing they can do is to share this link, invite your friends and well-wishers so that they will know the totality about consultation. I can tell you will learn a lot. We have 3 quotations we give you today for you to know everything you're supposed to know concerning Ebafa. Yes, we cite so many quotations like the book of Proverbs, we cite a book of Samuel, we cite and so many, 3 of them, just to buttress our points. So number you take to get me is 0805-7837-672. 0805-7837-672 or 0813-8243-871. 0813-8243-871. Let's proceed. What is consultation? Let me tell you, some people normally, will tell you, is there any true Alpha? Is there any true Alpha anywhere? Is it possible? This and that. Let me tell you, consultation has been in existence from time immemorial. What is consultation is all about? Consultation is ability of man to do the findings in the great beyond, to know the standing of every particular individual or things. Consultation will reveal what happened in the long past, reveal present,
and reveal what is going to happen in the future if all things are equal. However, in consultation, what consultation is, we reveal or tell you about the past, is for you to know the past happenings and know how you can do restitution, reparation in order to remedy the wrongs of the past. Then tell you the present standing of your alignment and their spiritual forces and what the spiritual forces have decided upon your lives. However, you can actually turn it around. Why Alpha is revealing to you what is about to happen, is for you to take precaution and do one or two in order to avert it. The truth of the matter is that the present determines the future. So if you don't like what is there in the spiritual realm awaits you, you can actually do one or two in order to avert it. Let me give you an example. Whenever we are in rainy season now, July, if you, for any reason, you have an event you want to organize now in July, the precaution is that you make provision for rain makers. If you are into rain making, what you have to do is to put your things in order. Then, only when you cook your chumri, you are not going to be hanging your cuckoo. You all the leaves, you get water, with all foggy. Then, water all the necessary leaves, you get you an aqua. Example, those in them like aqua baka. You know, baka leaf is too tiny. You cannot use it to wrap anything. So baka leaf is one of the leaves. Yes, you put it on the fire. The smoke will be going via the okuku and will be going up to the crowd. What you are trying to do is to appease the rain-making spirits. Yes, because there is spirits that are in charge of rain fall. Yes. So what you are trying to do is to appease them in order to disperse the rain that already there. The appealing you are doing can make those rain to go away for a while. Yes. Or maybe to fall somewhere else. Or to go away for a while. We'll be holding it. Pending when your celebration is over. Maybe by the time you are doing your celebration from in the afternoon, you have been doing all those what is supposed and needful. Maybe around 6 o'clock is over. Yeah, occasion is over. Then you can let go. So those things are possible. Yeah, so what Alpha does is to tell you the standing of things in the spiritual realm. Alpha is all about consulting the medium, the other divine, the other side of the world, which you cannot see with your crocodile eyes, with your two naked eyes. But those things exist because the spiritual control the physical. Ndị Igbo na-atụ n'ilu sị, onye na-akpa na be dibịa ada mgbo. Reason bụ na before some certain things happen, you will be warned that look, this is what is about to happen. Yes. So maka ndị Igbo na-atụ ilu n'esi na-asị, eze onye agwana m na-ebu nso n'ọgụ n'akụkụ ụmụnne ya. So if you're a type that you don't want somebody to prefer solution to you, or to give you advice, or to tell you what you don't know, you're about to make some mistakes. So Alpha has been in existence from time immemorial. Let me cite examples. We will see read it from the Bible. Do you know why I normally cite Bible, make Bible references? I know some of you will be saying, are you not a Dibia? Yes, I'm a Dibia. I'm a traditionalist to the core. Some people will be saying, why is it that I normally make reference to Bible? Do you know why?
I have read so many books. And me, as a person, I'm a theologian. Yes. So I was properly trained based on Bible stuff. However, because I used to be a Bible scholar, and I understand the beginning and the end of the Bible. Yes. So why I normally make use with the Bible reference is this. If I make reference to the Bible reference, is what you are used to. I can start quoting other spiritual books. I can start quoting Holy Incoming for you. Yes. I can start quoting other spiritual books because you have not read them. So, what is the essence of quoting those books which you have not read? You might not agree with me. So, and I agree and I understand that 80% of my audience have come across Bible. So pay attention. I will give you quotations where Alpha is mentioned in the Bible. Number one, we read Samuel. Reading Samuel, we read other others. We tell you the story of Job. Jonah. Yes, Jonah. You remember what happened between Jonah and his casemen. Let me tell you this before we read. Jonah is a called one. But for many reasons, Jonah refuses to go the message sent to him. His core job is to go and evangelize. The way I'm doing now. My mission is as a priest is to propagate, to evangelize. That's why some people call me an evangelist. So my mission is, once I receive the message, my mission is to come and tell you. What you do with the message is your own total cup of tea. Are you following? So, the same thing happened to Jonah. Jonah was instructed to go and pass this message to the people of Nineveh. But Jonah refused. For a reason best known to him. He said, these people deserve to die because of their ignorance and stubbornness. He refused. The message came to him many times. He refused. Later, he decided to run away, thinking that he can run away from the calling. The same thing that is happening to you that is listening to me now. Most of you are called, but you refuse to answer your call because of one reason or the other. And you think you can run away from your calling. Believe in me, it will be very difficult for you to run away from your calling and still remain happy here on earth. The same thing happened to Jonah. So Jonah entered the boat. The Jonah entered the boat, wanted to run away. But what happened? Then he entered the boat, but something tragic happened. Something so terrifying, so terrible. That this Ebunimiri, unquiet moments. They began to express unquiet moments while traveling on the sea. So the occupant of that particular ship says that this particular trouble they are facing now is so unique. It's not uncommon they used to see. That someone must have provoked God. And they decided on their own because they understand how things work. They are so intelligent. And now they decided, let's consult Alpha. In Alpha, there were so many ways. There were so many ways of consulting Alpha. And in Alpha, you can use many objects. In Alpha system, we have the one we call Afugiri. We have the one we call Afandimiri. We have the ones we call Afeta. We have the one we call Afa Egayo. We have the one we call Afoji. We have the one we call Afuche. And with so many ways in Afa. But the bottom line is the ability of the seer to connect to the great beyond, to connect to the other divine, the spiritual world, to extract information for the spirit to resonate, to call upon the spirits on the other divine, to reveal to mankind, to the living, what is obtainable, what is happening in the spiritual realm. That is what Alpha is all about.
So not everybody has actually the gift. And the Alpha has so many ways of communicating. There is some Alpha that will speak to your hearing, of even the person that is consulting the Alpha and even you, the visitor. There is some Alpha that will communicate solely to the intermediary, to the spiritualist. There is just some Alpha that will speak to the hearing. There is some Alpha that will be happening as if it's happening like picture, like video. There is some Alpha that will come in dreams. There is some Alpha that will come intuition. Then what we call intuition perception. The voice, inner voice, talking. People that are following me, I told you, there's one person that came to my chamber the other time. Before he came, I was pre-informed by my entities that so person is coming. That the reason for his coming is that he is facing some challenges, and for his mind, he thought that somebody must have using charm on him. That is for him, he thought that was the case. But on my dream, I was told that this man is coming from Imo State. That if he comes, that his problem is as a result of the abomination he committed in the past. That we should first of all talk about Ocho and Dalo. That once that one is faced, then let him align with his chief, that they shall be well with him. And it happened that way. On that fateful day, one man came. And immediately the man came, the voice now told me, this is the man I told you about. So, and I asked the man, what do you want? Is it consultation or counseling? You know, in the temple, our counseling is free, but consultation you must pay. Yes. So, he said, already I know why he came. Because I was pre-informed by my forces. So, but for the fact that he said he came for Alpha. Now, even if I decide to give him the message accurately, he will not appreciate it. Because he's for his mind. He had already made up his mind that he came for Alpha. So I welcomed him to my chamber. He paid the consultation fee. Now, for me, I already know why he's there. But so to fulfill all righteousness, I did the consultation. And when I casted the Alpha told me, remember, this is the man I was told. Now, before I now revealed the whole thing, he was surprised. He was like asking me, how did I know? But I was pre-informed. That is Alpha. Yes. There is other Alpha, type of Alpha, you can call it prophetic administration. That the one the pastors normally use. Yes. Some gifted pastors can actually call you maybe after praise and worship. It's okay, hold it there. The man on the third row sits with yellow shirt, please come over. He'll start giving you messages. That one is also Alpha, is prophetic. So it's also another type of Alpha. Because the message he's about to give you, after that particular administration, if you call him again, he might not even remember. I remember on a fateful day, after I've just finished doing the work for the day. So I was informed that 2 ladies are waiting for me. So I came and I asked them. They said it's them, that 2 of them that is coming in, that they came together. I said, okay, I welcome them into my chamber. Immediately I raised my Alpha object. I was told immediately that the person I want to cast Alpha for, that she's a reverend sister. And now I dropped my Alpha object and now asked her, are you a reverend sister? She said yes. She now asked me, how do I know? Because they are mufti. So that is Alpha. So Alpha is ability to connect yourself to the beyond, to the medium spirits, for them to tell you what you don't know. So Alpha is real. The only problem is that Alpha will always tell you the truth. But the problem may come from the interpreter, the medium person, the medium man, the person that is consulted. Now, if there is error in Alpha message, attribute it to the person that consulted the medium, not the spirits. The spirits can never tell lies. But the interpretation, the ability to convey the message to your visitor, you might make an error. The same way some interpreter
I remember those days when we used to have white Reverend Father from Vicentian priest in my town. That time, I remember that our catechist used to interpret. At a stage, we now began to notice some frowns, some errors from his interpretation. So, there can be error. But that error is from the person that is giving you, interpreting the Alpha language. Yes. So, that is it. The truth of the matter is that sometimes Alpha wants to speak to you. He might be speaking in a language that you don't understand. It is the duty of the intermediary, the person, the spiritualist, to reveal it explain it in the way you understand. Yes. So Alpha has been in existence from time immemorial. And I will still tell you where Saul, former King Paul in the Bible, consulted the Alpha. So these people that are traveling with Jonah, they decided to do what we call Eziokwu. Now, there's what we call Eziokwu. Especially when there is, you want to find out, Alpha that is multiple Alpha that consult has involved more than 2 people. Iko, example, ebe a na-akọ ogu, ọ bụrụ na o nwere ihe a na-achọ achọ, ị nwere ike iweta a leaf or a stem of anything, living thing. You will take closer to your mouth, say, I am born Ifeanyi Okeke. Yes, you talk it to the with that thing. You were aja, wosa can the waraja wosania. Shia Tonasi, wara aja, ake to Sania. You may say you were aware. This one represents Ifeanyi Okeke. The next person we will do his own, do the same thing, Pafia, waraja wosia. See, I want to see as Eze-Ana Jidegi. To out to say what I can do, what I can, but to say, you don't quite your own. Now, MSC like that, a fence. When you're not busy, I would use your way to decide here. One for your sort of one or cast at this lots. Car, or you over no Jackie Hammer. Can that lot jet that you know that I hear one represent that now. Example, can you we have lots of ways we can add a way fence or we talk in Alpha system. So something similar is what they did in that boat, and the thing fell on Jonah. And behold, Jonah happens to be the one that attracted that anger of the spirits. So at the end of the day, they find that it's Jonah, and that Alpha was correct. What they did is that they threw Jonah back to the river, and every challenges that are facing their ship stopped, and there was calm. So we are told that big fish, probably dolphin, swallowed Jonah. To show you that there is the power of God in the whole process. He stayed in the fish belly for 3 days. For fish to travel to a far distance where place is going, called Nineveh. So what I want to pick there is the Alpha. So please read number 1 for us. Proverbs 16 verse 33. The lot is cast into the lap, but the whole disposing thereof is of the Lord. Thank you. You know, in Alpha system, I know Alpha Empire. Here the object of all nature of Alpha. I know Empire. This is the lap. All Napatan, if ever Alpha, Omono on Nute, if una no honor Nute, if una wa Alpha Empire, they will go then cast this the lots. Lots with those things so Alpha. Call all warrior now, see. Now Proverbs 16:33, I say, now every head Alpha will cast the lots. Now the lots who get who were torn. The hogger reveal Bonaka Chukukodi, Nako Mumokodi. Eotaria, network issue, no one I want the Alpha, netu the Alpha. He get revealed those lots, Muri Horo. Now, whatever get revealed, Bo Nako more get revealed. He had actual cackles, what to her, and when he now. So, I brought Alpha the here Proverbs 16:33 to show you that Alpha has been in existence. What I the second reading? Jonah chapter 1, verse 4 to 15. But the Lord sent a strong wind on the sea, and the storm was so violent that the boat was in danger of breaking up.
Verse 5. The sailors were terrified and cried out for help, each one to his own god. Then, in order to lessen the danger, they threw the cargo overboard. Meanwhile, Jonah had gone below and was lying in the boat's head, sound asleep. Verse 6. The captain found out that Jonah is sleeping, went there and asked him, "Are you asleep? Get up and pray to your own God for help. Maybe he will free us and spare our lives." Verse 7. The sailors said to each other, "Let's draw lots and find out who is to be blamed for getting us into this danger." They did so, and Jonah's name was mentioned. Verse 8. So they said to him, "Now tell us who is to be blamed for this. What are you doing here? What country did you come from? And what is your nationality?" Verse 9. "I'm a Hebrew." Jonah answered, "I worship the Lord, the God of heaven, who made land and sea." Verse 10. Jonah went on to tell them that he was running away from the Lord. The sailors were terrified and said to him, that was an awful thing to do. Verse 11. The storm was getting worse all the time. So the sailors asked him, "What should we do to you to stop this storm?" Jonah answered, "Throw me into the sea and it will calm down. I know it is my fault that you are caught in this violent storm." Verse 13. Instead, the sailors tried to get the ship back to the land, but all their efforts. So they cried out to the Lord, "O Lord, we pray, don't punish us with death for taking this man's life, O Lord." Then they picked Jonah up and threw him into the sea, and it calmed down at once. This made these sailors to be afraid of the Lord, and they offered a sacrifice and a vow to him. Verse 17. At the Lord's command, a large fish to swallow Jonah, and he was inside the fish belly for 3 days and 3 nights. Okay, thank you. You all had what the quotation from Jonah, book of Jonah, chapter 1. So what I'm telling you is this: you can see that the lot was cast, and the thing fell on Jonah. The Jonah name was mentioned. Are you following? So that is Alpha. Then read the third one concerning Samuel. What happened? Listen and attentively and pay attention. You will learn something. 1 Samuel chapter 28, verse 11 to 17. "Whom shall I call upon for you?" the woman asked. Samuel, he answered. Verse 12. When the woman saw Samuel, he screamed and said to Saul, "Why have you tricked me? You are a king." Verse 13. Don't be afraid. The king said to her, "What do you see?" "I see a spirit coming up from the earth," she answered. Verse 14. What does it look like? He asked. "It is an old man coming up," she answered. "He is wearing a cloak." Then Saul knew that it was Samuel, and he bowed down to the ground and respect. 15. Samuel said to Saul, "Why have you disturbed me? Why did you make me come back?" Saul answered, "I am in great trouble. The Philistines are at war with me, and God has abandoned me. He doesn't answer me anymore, either by prophet or by dreams. And so I have called you, for you to tell me what I must do." So you had all. Saul was a king, and things began to go wrong. And he disguised himself. Yes, he did not. He visited the woman, trying to hide his identity as a king. And when the woman, when the woman began to do the consultation, he found out that who visited him is not ordinary man, that he was a king. He's a king. He now said, "Son, why do you deceive me? You are a king." And now promised the woman that he should not be afraid. He should tell him everything that happened. And now saw Samuel. Samuel was like, "Saul, why are you disturbing me in my resting place?" He began to tell him everything. He said, Saul now begin to beg Samuel
that he is here to search for solution to what that is happening to his kingdom. That the people of Philistia are fighting him. Are you following? And the Lord have abandoned him because of his sinful nature. So I don't know what you are passing through. I can tell you that what I just read happens thousands of years ago. So you can see that Alpha did not start today. Consulting Alpha did not start today. But the problem people of nowadays are facing is this. Sometimes you already presume or have some certain things you have on your mind, thinking that that thing is what Alpha will reveal. But maybe that is not the core problem you are facing. And Alpha will be telling you what you need to do. Sometimes some people will be coming to Alpha. The other guy told me the other day that his father is on stroke, and this one. For him, he believed that he's their uncle is after their father. He believed that what is happening to his family is maybe from the uncle. You already have this mindset that is negative. So even if the person comes and they consult the Alpha and find out that actually what the cause of the problem is not even from the uncle, he might not believe you, because his mind is already made up that his uncle is the one behind the father's sickness. So what I can advise you is that whenever you are coming to Alpha, come with open mind. Come with open mind and be willing to do what Alpha asks you to do. After consulting Alpha, you don't have money to do what Alpha asks you to do. Please pay attention during your spiritual exercise so that you will always know what you can be doing in order not to aggravate things. Let me give you an example. Do you know Alpha? Alpha is like spiritual lab. In fact, Alpha is spiritual lab. The way, example, you have ulcer. Or you are diabetic. You went to hospital. After test analysis, the doctor find out that you have ulcer and you are diabetic. Now, if you have money to treat yourself, you will now tell the doctor what to do. What must you do? The doctor will now tell you, okay, if you are ready, let's prescribe some medication for you, and you must avoid this, that, this so diet, so drinks. Are you following? So the doctor will prescribe all these things. Now, if you have money, you go on the medication. Then if you don't have money, let me give you what you will do. That's why I asked you to consult Alpha. If at the end of the day, what Alpha prescribe, you don't have the money. But why it's important for you to consult Alpha is for you to find out that you have, example, you have spiritual diabetic. You are diabetic spiritually. Or you have ulcer spiritually, example. So by consulting Alpha, you already know. For the fact that you are diabetic, you know the type of food you will avoid. You know nobody should tell you that you should avoid anything sugar, unnatural sugar. Now nobody will tell you if you are ulcer. Nobody should tell you that you should avoid drinks or anything that have gas, or you should try to always eat at the right time. By so doing, you will see that your problem will not be getting worse. But had even you did not go to hospital, you don't know that even you have diabetic, you have ulcer. You will keep eating those things that will keep on aggravating the whole thing and making the whole thing worse. So what Alpha does is to reveal to you what is happening in the spiritual realm. So if the condition you are at that present time, so if you don't want it to continue, you avoid those things that will aggravate them. Example, if you're a time that is, you always have joy sleeping with somebody's wife, and after the view that sleeping with somebody's wife is an abominable act. So for you to make things lesser for you, what you should do is to avoid sleeping with somebody's wife. Avoid those abominable acts. It will make your condition not to keep getting higher and higher. It's so that you don't have money to go and do the cleansing and eboalo for what you have done. But the Alpha revelation will make you not to go that way any longer, pending when you have money to do the needful. But had it been the not consult Alpha, you will not know that the Alunocho and the abominable things you have done in the past is haunting you. Maybe you will keep on going on that road, and their problem will keep on compounding. Are you following? So Alpha is just to tell you what is there,
And let me sound this one before I close. Even if Alpha said you will be great, you have to work hard to make that greatness in you to manifest. Even if Alpha said, no one would know again, or what he had a money, one mother only. Or no one other knows again, or what he had to reverse it. So, whether what is in your front is negative or positive, he can actually do something. If it's negative, he can do something to turn it around. If it's positive, he can do something to make it happen faster. So, Alpha is just to tell you what is there in your front. So, he left for you to allow that negative thing mentioned in the Alpha to happen, or to make something for that positive thing that is in your heart to come to reality. So, Alpha, if Alpha says you'll be great, that does not mean that you go and fold your hand there, waiting for that greatness to just fall. Yes, no food for a lazy man. So Alpha is just to give you direction. Yes, if after Alpha you don't have money, don't keep quiet. At least you know where to channel your prayers. If you are doing spiritual exercise, even if you have cola, you tell him, my ancestors, I'm so novice, I'm novice. I don't even know that all 1 or 2 or 3 I did in the past was so long. Please have mercy on me, make up. At least you have already know where your challenges is coming from, where to channel your prayers. He make everything to be softer. Let me stop here. Sometimes some people will be telling you, why is it that we charge in Alpha? Yes. Why won't we charge? The truth of the matter is that why we charge it too. Our forefathers did Alpha for almost free. But did he make people to appreciate him? At least my own forefathers did Alpha free of charge and with less money. At the end of the day, people did not even appreciate it. People say abandon the way of life and follow Ndana, the white man religion. Are you following? And even if you do something free, people will not even say appreciate it. People will say not appreciate it. So, God's over if you have a shop, where you work call it a shop, where you work is where you chop from. So even if you do Alpha free, people will still not appreciate it. So our hand works brings what we eat. So if Dibia is a do construction for you, he makes ends meet from the work of his hands. So you cannot expect a specialist to do it free. Even if some people will be quoting our forefathers did it free. Even if our forefathers did it free, people still castigate them. People will still say, because our forefathers did those things and they died poor. People still use that poverty to mock them. Nowadays, Dibias should be paid for consultation because a Dibia is a calling. A pastor is a calling. Now, if a Dibia is not collecting money and he lives so poor, the pastor on the pulpit will still be castigating him, saying he's so poor, he lives like he's God. They will use him to mock our fathers. So nowadays, our people doing traditional to collect money so that they will still be neat, like the pastors, so that the pastors will not use it again to mock them, because our forefathers did free and they were mocked. So that method should stop. Yes. However, like me, I charge for my Alpha, but I use the money I make from Alpha to do other charity. Yes, in other words, if I charge for my Alpha, I'll get money to feed myself, to take care of my responsibility. I'll still use money I get from the Alpha to take care of the less privileged. I run a foundation, I run charity organization, I use money from there to pay. I run my evangelical mission. I have Eziokwu TV, I spend huge amount of money every month. That is where I get the money. I'm not a magician. So all these things is, so this is some percentage, whoever that is doing spiritual work for you will remove for charity and evangelization. That's exactly what I did. So even if you go to churches, they have way of people contributing money here and there for evangelical. So don't expect Dibia to be doing free Alpha. Even if the person did free Alpha for you, you people will not still appreciate it. However,
There are some people that their condition is so deep that from time to time I do free alpha for them. You are not the one that will tell me to do free alpha for you. Once you deserve free alpha, the spirit will tell me there is this person that is coming to your place. He doesn't have money, but please do alpha for him, for the person. I will do. So you are not the one that will be telling the person. As the spirit leads, the person will do it for you. So then the price they charge for alpha differ from one dibia to another. Depends on how the person structured it. Like my own. Some of the money that's percentage from the alpha goes to charity and our evangelical. Let me stop here. So now you know that alpha has been in existence from the time of our fathers. So always consult alpha. Yes. And 12 times you look for somebody Yachi and their spiritual forces accepted. Yes. So consult Yachi. Tell Yachi that you want to consult alpha, that it should lead you to the right person, that your mind and the person's mind will be in harmony. By so doing, you get the right results. Let me stop here. If you have any question in today's lecture, or you want us to do consultation, deep alpha for you, barrel alpha meeting, send message to me. Or you have any question to this message, send message to me. 0805 7837 672. I repeat, 0805 7837 672 or 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. May the blessing of the Most High be with us and abide with us now and forevermore. Yeah, guys, yeah. Good day, my name is Chucks. If you're in need of building designs, we have years of experience helping people get the beauty of their dream house they have always wanted. Even if you have great fear of seeking for architect because of money, we can help. Don't put off getting your dream house that you deserve. So give us a WhatsApp chat via our Facebook page today at Fenwork Architecture. Fenwork Architecture gives you the best. Thank you. Morning. Okay, my name is Machuku Francis Chukwuemeke. I'm from Anambra State, Nigo, precisely. Okay, to start with, I will say thank you for using that word beautiful. Those work we saw in Eziokwu TV, I'm the architect that designed it. I happen to be one of the 3 executive directors in Framework Architecture. Framework Architecture is a multidisciplinary integrated company that offers specialized and expert contracts and consultancy in area of architecture, civil engineering, project planning, interior designing. Okay, Framework Architecture was founded and began operating in 2010. The company is led by management team of 3 executive directors, and have assembled a group of experienced and professional technicians in both traditional and high technology. Thank you so much. Our mission is to provide a service to meet the challenges of building environment associated with the developing countries
like Africa. We aim to provide a conducive and safety, affordable housing units. Okay, to reach us is so easy. We are everywhere here in Nigeria. Why I say that we are everywhere is that we go outside jobs. Any place you call us, we are ready to be there and achieve your requirements. So for our contact number, you can reach us on our WhatsApp number 070-6465-2451. I repeat 070-6465-2451. Or you can also contact us through our email address frameworkarchitecture@gmail.com. Thank you so much. I appreciate it. It's my pleasure to be here. Thank you.
Yeah, good morning, viewers all over the world. My names are Ogbuefi Eze-Ana Rifte. I'm here this morning to react on trending topic concerning reforms going on in Igbo spirituality. One of my followers chatted me. He was of the view that we should not reform Eze-Ana, that we keep on using the outdated method used by our ancestors, our fathers, meaning that Igbo spirituality, we should maintain the old status quo. Our altars, Igbo spirituality, we have altars no kumodi chiche, like Okwedo, Okulasi, Okumodi chiche, even the same thing with the one that is in your village. Place of worship in Igbo spirituality. We should keep on staying under the trees and the shanties. That anything we are trying to build a befitting place of worship, for him, he is not in support. So I'm here today to react to some of such comments. That look, world over, every spiritual movement, they are all reforming. Let me draw your attention to Catholic faith. There is what they call Vatican I. During Vatican I era, the priest, Manako Latin, during the Latin Mass, that time, in Vatican I, because Catholic Church have Vatican I and Vatican II. Presently, Catholic they are practicing Vatican II. Under Vatican I, they are using purely Latin. Yes, they are using purely Latin. And that time, Reverend Father will face the Holy of Holies. He face the altar, back people. Anytime they want to give blessing, like Dominus Vobiscum, he will turn people to people and say Dominus Vobiscum, et cum spiritu tua. That is Dominus Vobiscum simple means et cum spiritu tua. Then face back. Are you following? So, and as the church was growing, they understand that by so doing that some people don't actually understand the meaning of those Latin words. So, under Vatican II, they reform it. Under Vatican II, they taught it why that and make declarations that from that Vatican II going forward, that people should be celebrating Mass in their own language. They reform a lot of things, and the Reverend Father began to face the audience. Everything, they reform so many. I just want to use this particular celebration of Mass as a case study. The same thing with the other world religion world over. Are you following? Even in Hindu, it's Buddha that built the first temple in India, like modern temples. So there was so many reforms. So many reforms. The same thing with if you go to other sets, religious sets like Grey Message, the Kanka and rest of them, many of them are building modern place of worship, so temples. However, once you enter into any place of worship, you will see sign that will show you that this particular place of worship or temple belongs to so spiritual sect. Like if I enter Catholic church, once I enter inside, I will be able to tell you this is Catholic, even without signboard. Because I have already know some certain things. Despite the fact that other religions have chairs and everything, they have similarity. That's what I'm trying to say. But there is some certain things that made it unique. For example, Catholic must have crucifix. Crucifix.
Why the Anglican, exterior of Anglican and Catholic look alike, right? But there is different because in Anglican, you will only see a cross, you will not see crucifix. The same thing with other Pentecostals. So, but some people still want Ordinana to remain with those outdated methods that did not even help us anywhere. Okay, with this old method of under trees and shanties, have you ever seen any serving governors? Despite the fact, or even senator, despite the fact that some of them, when they are contesting, yes, they seek prayers from traditional worshippers. Yes, Igbo spirituality. But because of how everything is structured, time of Thanksgiving, you will not see them. Okay, if the governor is coming to thank Olas with his entourage, where will he sit? The atmosphere is not conducive. Okay, if there is maybe a rainfall, how do you expect governor or a senator or and his entourage to be running helter-skelter because rain is coming? The atmosphere is not built in a way that it will accommodate high-profile personalities. So, but now in Igbo spirituality, we are moderning it. What is important is the teaching. In Igbo spirituality, African traditional religion, we are talking about telling you why you should not destroy your family, why you should be at peace with your children and rest of them. All those the tenets of Igbo spirituality teaching will teach you about those things. And even tell you how you can be able to do it yourself. Like I said, 70% of your spiritual work can be done by yourself if you are properly guided. So that is what modern Igbo spirituality is trying to do. Now we are remodeling so many things, giving at least modern place of worship where you can come and sit comfortably. In fact, if we can even afford AC, we put AC. Are you getting me? So that the atmosphere must be nice. Yes, because other religious sects and spiritual movements are looking down on Igbo spirituality because of how our altars look like under the trees, under shanties and everything. People are looking down on us. So I'm a reformer. I am of the opinion that place of worship of Chukwu Okike should look nice. Okay, look at what African traditional religion is doing, Ghanaian religion. Look at it. You see it and watch the next video. You will see watch the next videos. You will see people massively returning back to Igbo spirituality via African traditional religion. You will see the atmosphere, you will see the interior, you will see everything. The environment is nice and very conducive, so that everybody it will be conducive for all walks of life. So watch this video and see the reformation we are bringing in Igbo spirituality, because we believe that place of worship of Chukwu should be nice and it should follow the reality on ground of 21st century. So you watch how we worship. The difference is that Igbo spirituality does not believe that Jesus is God. Yes. So Igbo spirituality does not recognize that. We believe in Chukwu Okike Puru Ime Ihe Niile. That is the core difference between us and Christianity. So I will have worship songs. Those worship songs, the only thing is that we recognize Chukwu. We don't recognize Jesus. That is the third difference. So, and if you look inside our interior of place of worship, you will see our Nzu is there. Edo is there. So if you look well, you will see the difference from the normal church, because we will not see anything, any carved image in that place. However, outside the place of worship, we still have other symbols in the environment for you to know that you are in African traditional religion arena. Let me stop here. Watch this video and tell me what you have to say. Thank you. Enjoy the rest of your day. You know your match of you are chilling your nature. And that's what I can do. That's what I want to do. Uganda wenile bibi ase Chineke nzubu yoma
ihe ọma ga-enwere unu n'oge, ihe ọma ga-enwere unu n'afọ, ihe ọma ga-enwere unu n'akwọ, ihe ọma ga-enwere unu n'ụbọchị niile nke ndụ unu. Dịka isoro ekwe ebe ata ihe ọma ga-emerere gị, ihe ọma ga-emere gị. Chineke mere gị ihe ọma, Chineke wara gị ụzọ. Ihe ọma bụ ihe ị na-achọ, Chineke gọziela gị. Chineke gọzie gị, Chineke ma gị ụzụ. Ụzụ bụ ihe ọma ga-emerere gị. Ụzụ bụ mmepe ụzọ ga-edere gị. Ihe ọbụla bụ ihe na-achọ bụ nke ọma, Chineke mezuru gị. Chineke gọzie gị, Chineke mere gị mma. Mgbe ala bụ niile ebighị ebi. God bless you. 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 Chineke mere gị mma. Chineke wara ụzọ gara gị. Abasa n'oge ahụ mere ma egbu na access ike dị n'ụzọ n'wewe. evidence. Say the feeling is permanent. I said you lie whole life, so I don't need to do too much. Viewers all over the world, as you all know, my name is Eze-Ana. If you have been following me on my social media teachings and propagation, I made some lectures in the past that the white people, they never love us, and they will never start today to love us. Even in the religious houses, you will see them treating us like garbage, to show us that their claim love that showing us is fake.
What they are interested in us is what they will take from us. But genuine love, without fear of modern camera, knowing fully well that the international cameras are there, taking them, they don't bloody care. How do you think that they will love us? I want you to watch this video and tell me what you think. That even in the religious house, they are treating us like this. Remember our own brother, Cardinal Eze, that's supposed to be at the seat of papacy. They push me away. Watch this video. Christians, make una come show me who be Jesus for this video. I see a lot of Jesus today. Viewers all over the world, as you all see, like we used to tell you all many times, yes, I have said it times without number, that we Africans should wise up. Lots of lies was told against our spirituality. Now let's use this case of Jesus, pictures of Jesus. We have many of them, more than 10. But I can tell you, have you ever asked yourself these questions? Now, who took these pictures yourself as pictures of Christ? I know in your various homes, you see it. In parishes, in churches, you see them. Those pictures, do you know that those pictures are not Jesus' pictures? Do you know? Do you know that even that personality of Jesus, when that personality existed, there's nothing like pictures. Now, today, you go and get some of these pictures, known actors. Nollywood actors, Bollywood actors, and everything. They acted. Some of them, one of them came from Hungary. One of them came from Britain. One of them from America. Mr. Howard. And many of them. You watch the pictures and see those things yourself. Then ask yourself, these pictures you hang on your place, your house, you venerate them. What is the difference? Wise up. Let's know that all this is are formulated this thing to play on our mindset. Those people that acted those movies acted it based on the mindset of people, because in Nollywood, what they are acting is what is in people's mind. So they want to play on your intelligence and your imagination to give you what you want, because they are looking for what you like, and you pay to watch them. Watch this video and tell me your mind, as in what you have to say after watching this movie. Thank you. Christians,
Make una come show me who be Jesus for this video. I see a lot of Jesus today. In fact, I don't know who be the original Jesus. Watch this video and you tell me who be original Jesus. Thank you. 10 actors who have played Jesus Christ in movies. Number 1. Robert Powell. Played Jesus in the TV miniseries Jesus of Nazareth 1977. Number 2. Jim Caviezel played Jesus in The Passion of the Christ 2004. Number 3. Diogo Morgado played Jesus in Son of God 2014. In Jesus Christ Superstar 1973. Number 5. Max von Sydow played Jesus in The Greatest Story Ever Told 1965. Number 6. Brian Deacon. Jesus 1979. Number 7. Jeremy Sisto. Jesus 1999. Number 8. Eoin Macken. Killing Jesus 2015. Number 9. Michael York. Jesus of Nazareth 1977. Number 10. Donald Sutherland. The Last Temptation of Christ 1988. As you don't watch this video finish, do me a favor. You see that picture of Jesus where you hang for your house, where they pray to, where they kiss, where they go bow, where they go kneel to, say na your Jesus. Whether that picture where you hang for your house, whether you go see the actor here. It's just like when somebody go carry, or a white man go carry picture of Peter Edochie, go hang for a house, say na Jesus. Now what you una do? Una don't say all these people na actors. Eh? Why you not go hang your papa, your mama, your brother's picture for your house and they pray to that your to your father, your mother? We don't buy. Eh? Now actors where they their country, some of them don't even buy. Those actors, some of the actors don't buy. But their pictures they your house. You they worship you. You they call them, they pray to them, to the actor, make you answer you. Africans who do us like this, make una open una head, open una brain, open una eyes. Open them. Shebi you don't say all these people are actors. But my fellow African don't carry their picture, hang for house. They pray to the picture, to the actors. Why not carry Peter Edochie picture, hang them there, they pray to that man. As far at least that one gets your blood, that one gets your language, that one resemble you. Now another actor, where they in village, where they in country, now you they pray to. I hope say you see your Jesus here. I hope say your Jesus day here. Daranderi. Erigogi. Erigogi.
n'ọnọdụ ndị anjelu nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma were n'ọnọdụ ndị egede na ndị mbụ were n'ọnọdụ ndị adịkanta na were n'ọnọdụ n'ebe a anyị na-agwakọ unu mmụọ niile na-agagharị na-eme mma n'ụbọchị taa were n'ọnọdụ n'ebe a anyị akpọkọ mmụọ niile ndị na-eje ozi n'ụbọchị taa were n'ọnọdụ anyị akpọkọ ndị anyanwụ anyị akpọkọ ndị ọnwa anyị akpọkọ ndị babandụ were n'ọnọdụ anyị akpọkọ ndị ikuku were n'ọnọdụ anyị akpọkọ ndị mmiri were n'ọnọdụ anyị akpọkọ ndị ana were n'ọnọdụ anyị na-asị ụnụ nnọọ n'okwukwe ụbọchị taa nnọọnụ n'ọnọdụ nna ya were ọnọdụ n'ebe a Eze-Ana chitubelu onye ọma n'ọrụ ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana chitubelu onye ọma nyeje mọdụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana chitubelu onye ọma n'ọrụ ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana chitubelu onye ọma nyeje mọdụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ga-adị Ugo chitubelu ga-adị Ugo chitubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha onye mee nke ọma ebulie ya elu si ejide nke oji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kene n'Eze-Ana adịghị adị Eze-Ana chitubelu nwoke ọma n'ọrụ ifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana chitubelu onye ọma n'ọrụ ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala
chitubelu onye ọma n'ọrụ ifite onye mgbasa ozi oziọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugo chitubelu onye ọma ga-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị ugo chitubelu ga-adị ugo chitubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erighị anyị front and back ndị oche eri anyị front and back fọdesi kara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ webekwa chọọchị fa okwu n'ụka bịakwa ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa m n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji wee na-awa eziokwu niile agba nke ọ bụ m nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite na-anọ n'isi oche maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na our social media platforms maọbụ na Eziokwu TV Plus ọmụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ all you need to know about installing your chi in any image. I mean, opesi. Yes, ọnya ka anyị ji wee bịa. Nkụzi anyị ji bịa taa gbara ọkpụrụkpụ. Ọ bụrụ na ị gee ntị, ị ga-amụta something that will change your life for good. Aṅụ na ngwọ maka na nkwụ na-abịa. Esi m oru wee bịa. Mana before anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji wee bịa taa, o nwere ọkwa dị mkpa. Ọgwụ anwa dị mkpa bụ ihe niile ị kwesịrị ịnwa gbasara aja anyị na-achụ n'igwe. Anyị nwere monthly rituals anyị na-achụ every month. Ndị mmadụ na-esonyekwa na ya bụ monthly rituals from all over the world. Distance abụrụ ebara ya n'ọlụ mmụọ anyị na-arụ na temple maọbụ na aja anyị na-achụ. Yes, nwere ike isonyere anyị n'ebe ọ bụla ị nọ. Ihe abụ aja mbunye elu, aja ịpụta ihe, aja esigoro na ya bụ n'imirikite ndị mmadụ elu. Mana ya anaghị esho ihu ọlụ maọbụ testimony na social media. You know why? Ọ bụrụ ihe anyị dị maka ya bịa. Mana I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'Igbo maka na Igbo bụ ike. Anyị malitere ịchụ aja ihe karịgoro 2 years now. I can tell you na o nwere ndị sonyere anyị na aja since anyị bidoro ya till date. In fact, 2024 nwere ndị book burie throughout the year. In fact, o nwere ndị na-agba every year ọbụla ha book from January to December ka ha dị sure na ha skip even 1 month. So kedu ihe na-achịkọwala gị? Ihe na-achịkọwala gị bụ na ị nwere ike isonye na aja. Kedu ihe anyị na-eme? Anyị na-ewere ya 3 prayer requests debe n'altar na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi ganye n'ọnwa ahụ. N'isi ụtụtụ a ejegori ma temple chụọ aja ka ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyere anyị. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye, ihe ị ga-eme wee forward ọrụ m ya 3 prayer requests. I mee token donation to the account number. Echatizie m na WhatsApp agwa gị other details I need from you in order to book you. Ụbọchị nchịkọta ya bụ ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa. Ndị mmadụ ebuku egori ọnwa June. Yes, ndị na-ebuku ọnwa ọbụla. Ụbọchị ikpeazụ anyị ga-egoro ihe ọnụ na-eri. Jee na mmiri jee mee saraka n'afọ mmadụ dum. Gbagotazie na temple chụọ aja to entities of powers. Ndị na-agagharị na-eme mma. Dan gazie n'ebe nchụaja gbuo ebu mee saraka. Nwanne chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ. Yes. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja ma ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi a na-achọ ikuzi taa, chat m na WhatsApp 0805 7837 672. I repeat 0805
08138373672 ma ọ bụkwa 08138243871. I repeat, 08138243871. Now, ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa. Dịka anyị si wee kwu, ọ bụrụ na ị na-ege nkụzi a maybe from Eziokwu TV Plus, o wee nwee ka isi chọọ igekwa nkụzi ọzọ ma ọ bụ n'ihi na egie ewere ọkụ ịchọkwa ka ige ya ọzọ, ihe ị ga-eme bụ ijee na my YouTube channel. Enwere m over 1000 lectures nkụzi anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo ụbọchị ọbụla. Yes, ijee na my YouTube channel ị ga-ege nkụzi ọzọ. Yes, ọgwa ndị chọrọ ige nkụzi anyị na our social media platform be TikTok, Facebook, YouTube, all the same. Ogbuefi Eze-Ana onye abụ our social media handle. Now, ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi agbara ọkpụrụ anyị ji ya. Anyị kwuru na mmadụ nwere ike ịkpọtụchi onye ụwa ya n'obesi ma ọ bụ na other images dịka isi malụ. Ọ nwere ike ọ bụrụ na ị marọ na ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọtụchi ha na images dị iche iche. Dịka anyị si ekwu, what you don't know is only a mystery to you and not all. Do you know na some of that places in Nigeria? Yes, that brother na-ekpe, that sister na-ekpe, that prophet. Do you know na o nwere ike cross anwa dị n'ọtị ya ma ọ bụ flower anwa dị n'ọtị ya ma ọ bụ image anwa dị n'ọtị ya nwere ike ọ bụrụ ihe eji kpọtụrụ ya echi ya? You nwere idea? Hey, I'm matching ịkọwara ụlọ ọ na-eme life, especially ndị ụka. Ha na-abịa ịkpọtụ olu ha chi ha, ha na-ala ike ịkpọnye n'ime ihe ndị ọzọ ndị ụka na-use like flower, like images, whether or photo image or other crucifix or whatever. Do you know? Imarano makana ya macha ihe niile. What you don't know is only a mystery to you. Mana my brother, my sister, ojo ọma na-ege ntị ọ na-eme. Ịghọtara ya? Ya dị mana ka nkọwazielu gị ihe kwesịrị ime. Maka na ọtụtụ ndị mmadụ na-eme mistake. Yes. Maka na ebe onye amara ebe a nọ wee nye ozu nwere ike ọchị ịbọnụ osi n'okwu wee bọwa. Yes, achọrọ ka nkọwalụ gị ihe kwesịrị ịghọta. Nke mbụ, mma akọwalụ gị the purpose ihe nwere ike ime before ịkpọnye chi gị n'obesi ma ọ bụ n'any image, whether carve or any other image, or and the ihe kwesịrị ime and the purpose eji eme. Ọ bụrụ na ịtọ ntị n'ala, you will learn something that will help you for life. Nke mbụgolo, chi gị a na-akpọ n'olu Igbo n'ịkpọrọ ya n'isi chi onye ụwa gị. Ndị ụka na-akpọ ya guiding angel. Ndị okpukpere ndị ọzọ dị iche iche na set dị iche iche na-akpọ ya spiritual guide. Whatever ịkpọrọ ya, were ụdọ ma ya ewu na were ewu ma ya ụdọ bụ the same thing. Mana ka nkọwagodoro gị ka ịfụ the importance of it. Nke mbụ, chi gị bụ onye ụwa gị na-arụ ọrụ n'ime gị, bụ ya closest being, bụ ya spiritual guide. Nyanwa bụ the last man standing. Ọ bụrụ na ndị nọ na into political space, a ga-asị na onye abụ ADC mmadụ. ADC bụ onye anwa na-ada akwụ n'azụ Mr. Governor ma ọ bụ n'azụ Mr. President. Ịghọtara ya? Onye nwa bụ the ADC. Onye nwa bụ onye ọ ga-abụ ịkpa ana inweta onye ọ na-aga. So onye ka anyị sị gị na chi onye bụ nyanwa bụ the chief guard of that particular person.
Now ihe ọzọ chọrọ ka ịghọta gbasara chi gị bụ na chi gị ọnya ka ndị Igbo ji atụ ilu sị na ọ bụrụ na chi onye adịghị n'izu n'isi na-acha ya awọ, meaning ihe ọbụla onye ilo, nkata ọjọọ ọbụla onye ilo na-akpa, mana chi gị adọrọ support bụ in vain. Ọ bụrụ na chi gị adịrị n'izu, meaning ọ bụrụ na chi gị asọpọtụrụ that izu ahụ agbalụ maka gị, ọ ma abịa na mmezu. So ọ bụrụ na chi gị adịghị n'izu agbalụ iji wee tichaa gị wee megide gị, ịmalụ that you will live long and grow gray hair, isi acha gị. Ịghọtara ya? Ọhịa ominu. So chi gị bụ the number one guard, the chief guard n'ebe ị nọ. So ọ dị mkpa na gị na chi gị ga-adị n'udo. Nke ọzọ m chọrọ ka m kọwalụ gị bụ na chi gị bụ mmụọ, is spirit. Ịghọtara ya? Maka na for you to be a guide, mmadụ, you must have passed on and live in the spirit. And that is the only way the entities of powers will assign you to a particular person to be the guide of that person. So Chigi are in the flesh or spirit. Now, you can stand anywhere and summon your chi to come to your assistance. Yeah, in where you get in a bubble in a boko chigi, chigasagi. So chigi more. N'ike Chukwu, chi gị na function. N'ike Chukwu, ebe ọ bụla ị nọ kpọkuo chi gị ga-asa gị ebe ahụ. Maka na primarily n'ike Chukwu asaịnụrụ ya ka ọ bụrụ onye ndu gị na onye mgbaziri gị. Ị ghọtara ya? Etu o si abụ ADC mmadụ na-eche gọvanọ, na-eche president na-akwụ ya n'azụ. Yanwa wụ the primary person na-guide that personality. Ọ bụrụzie na enwe need for reinforcement ka akpọtakwuo more security details ka e wee protect ya gị, ọchị gị ga-ekreti alarm wee kpọkwa ụmụ mmụọ ndị ọzọ ka a bịakwa bịachi ya aka wee protect ya gị ma ọ bụrụ na ọ gbajuo dọla. Ịghọtara ya? So chi gị bụ the closest being to you. Now chi gị na-eso gị ebe ọ bụla kpọkuo chi gị, ọ ya asa gị. Then ọ bụrụgodo uri ebe ọ bụla ị nọ, remember chee ihu na east wee ebe ọnwụwa anyanwụ si abịa, ebe ike niile si abịa, kpọkuo chi onye ụwa gị, ọ ga-abịasa gị. Ịghọtara ya? Yes. So ọ bụrụ iwu na ịbata n'ọdịnala Igbo na ị ga-akpọkuchi onye ụwa gị n'obesi ma ọ bụ n'eni imeji ọbụla. Ọ bụrụ iwu. Yes. Ọ bụrụ iwu. Maka na chi gị na-edu gị oge ọbụla. Ka m kọwalụ gị ihe kpatara the concept of ịkpọtu chi n'obesi si wee bịa. Ma ihe tu ihe si ghọta ya. Ndị be anyị na-akpọtu chi ha n'obesi maka na etu esi waya maị ndị mmadụ bụ na obi mmadụ na-aka achịkọta ọnụ mgbe mmadụ nwere ihe ọ na-enegara anya. Ọ ga-akọntrolu ya sight, control your mind. When you carve your chi ma ọ bụ tinye in any image, so that mgbe ọbụla nọ before your chi, your mind dey focus on in that image which represents your chi. You ghọtara ya? Now, the purpose eji akpọtu ya bụ ka ọ nọdụ gị nso mgbe dum ka ị na-afụ ya anya na oyiyi ihe ahụ ịkpọtụrụ ya, ka ọ ga-abụ ịpụta n'ụtụtụ like n'isi ụtụtụ a, enwere m ike ịpụọrịrị step out of my house na-eburu ụzọ n'ụtụtụ jee na temple n'ebe nchụaja
were nzu were edo were nkwụ ọkụ were ọjị jewe n'ebe nchụaja n'isi ụtụtụ a as we speak ejego ori m jego ọrụ chi m ọjị tụọrọ ya nzu tụọrọ ya edo nye ya nkwụ warị ya ọjị ụtụtụ maka na egughị ụzọ egughị ọnụ and maka na ịma na o wetara ọjị wetara ndụ so mmeje gwachi onye ụwa m si ya na ezumezu mmụọ ndị ọdọmọ na azụ si ya na chi efuna njetucha afọ ụtụtụ ka ha wee gọzie m maka na ọ na-abụ nnụnụ chọọ ife n'elu o buru ụzọ tie obi n'ala ọ bụrụ na ngwere hapụ ukwu osisi aka kparịa so ụmụ mmụọ ndị a bụ ike nkwaba so for that reason mmemme gịnị jee tuo ha afọ ụtụtụ so ihe eji eme ihe bụ ka o nwee ebe ihe m ga na-enegara anya ebe chi m nọ ka m wee na-enwe physical contact n'anya mmadụ. O nwere ebe ị ga-amacha ozie luo ị ga na-afụta chi gị n'ụdị ọ dị chi ga na-egosi onwe ya. Ị ghọtara ya mgbe ọbụla danger arise efu chi gị ọbịa n'ụdị ọ chọrọ ka ị wee mara ya. Nwere ike na-abịakwute gị dịka onye ichie, nwere ike na-abịakwute gị like elderly person, nwere ike na-abịakwutekwa gị in young form etu sọrọ ya o gosi onwe gị na ọ bụ na ọ chọọ. O nwekwara ndị bụ their voice of chi ya ka ha na-anọ, nwee ndị na-afụ ya physically. Mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na chi onye ụwa gị ịgbọtụrụ n'obesi bụ ka o nwee ihe ị ga na-enegara anya dịka ịbụ mmadụ etu esi wee mee odu ma anyị dị mmadụ na ihe mmadụ fụrụ n'anya na anara agbụ ya. Ghọtara ya? Onye abatara eji akpọtụ ya n'obesi. Nke ọzọ nchọ ka nkọwara gị ihe ama gbasalụ chi onye ụwa mmadụ. Chi onye ụwa mmadụ bụ ya their guardian angel, the closest being to you. Now, ị ma na ebe ahụ ka ndị ụka si weta the concept of ka akpọtuo chi n'ụdị achịcha na mmanya. Amara m ịkpatara o ji afịa ndị mmadụ ahụ ịghọta ihe gbasara chi onye ụwa na ịgbọtụ chi izili. Echeta m mgbe anyị na-eje ụka ọbịa, a ga-agwa gị site n'okwu odudo dị asọ na achịcha abụrụzi achịcha, ọ bụrụ ọbara Kristi, na mmanya abụrụzi achịcha abụrụzi achịcha, ọ bụrụ arụ Kristi, na mmanya abụrụzi mmanya, ọ bụrụ ọbara Kristi. Ọkwa eziokwu ndị Katọlik ekwe na ha ekwe. Na ọ bụrụ na fada mechaa okwu odudo dị asọ anwa ọ ga-eme akpọrọ act of consecration. Ọ bụrụ na o mesịa ya, fada kwenyere, ndị ụka kwenyekwasịrị na site n'okwu odudo dị asọ na chi ha na Jizọs ha onye ha kwenyere na ya na ọ banyego na achịcha ahụ na-ekoghị eko. Ịma na ndị sista na-arụ na convent. Ọkwa ị nwere idea maka mgbe anyị nụrụ ụmụazị ahụ ka anyị si afụta ya bụ ihe. Mana it will interest you to know na ndị sista nọ na convent na-arụ ya. Ya abụ achịcha full emisiri emisi mana etinyere ya yeast. Ọnya bata na ọ da arise ka bread mana achịcha ka ọ bụ. Ịghọtara ya? So ka kwenyere na by virtue of that okwu ahụ ha kwuru na chi ha bụ Jizọs ha na-abanye na that white host agbara oriri. Ọ banyezie ebe anwa ọnya ka ọ na-abụ fada mechaa o buru nke ọzọ ga-adị na nke ọ ya ebu oriri nke buru ibu wee jee communion plate buru eje na tabernacle tinye o jere flet ya na chikwu ya abatago ebe a. O weruzie oriri nke gbara okpotokpo nke dịtụ wida jee tinye na mostras. O tinye na mostras ewu mkpebie na nkwenye bụ na chie bụ Jizọs ya abanyego na ya bụ oriri nsọ. Ịghọtara ya? Mgbe o mere nke a o kwenyego na chi ya abịago. Ifuna ka the things wee dị. Yes.
so ka ihe na-ekwu maka ya ihe na-ekwu na maka ya bụ na ndị ụka kwenyere na fada ha nwere authority as fada ịkpọtụ chi Chukwu ha na achịcha keluzi ka gịnwa bụ onye Igbo si doubt ma ọ dị possible mmadụ ịkpọtụ angel nke ya ọ bụrụkwa Chukwu mmadụ ịkpọtụ angel nke ya na obesi ma ọ bụ n'elu imeji ọbụla so ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na mmadụ nwere ikikere onye ahọpụtara maka ime nke a maka ọ bụrụ isi niile na-ebu ogidi isi ya anaghị ebu ogidi bụ ogidi anyị ji oyi olu so mana enwere isi na-ebu ogidi ndị nchụaja ndị nwere dị ikikere ịsọmọn ụmụ mmụọ ka ha banye n'ime imeji ịma na dịka onye katọlik kwenyere na onye leiti taiz onye nkịtị na-abịa ụka bụ ofeke ama agbọtụwu Jizọs ha ọbanye na achịcha ịghọtara ya ha kwenyere na ọ bụ onye mere oten ga-enwe ike ime wuyenu yes etu a ka ọ dịkwara Igbo spirituality ọ bụrụ mmadụ niile ga-enwe ike ịgba onye wuchi ha n'okpesi yes ọ bụrụ mmadụ niile ihe kpatara ya bụ na mgbe ị na-achọ ịkpọnye chi gị n'okpesi ma ọ bụ n'elu imeji ọbụla two things are involved. One, you are summoning your ability to summon a spirit that is higher than you. Summoning the spirit that is higher than you into an item. Ị na-summon mmụọ ka gị ka ọ banye n'ime any carved image or any image at all. So, ị ga-ama etu isi kwado your relationship with ụmụ mmụọ for you to have the ability to summon them and they will listen to you. So, ị ga-ama ngabasị nwere, ị ga-ama connection ị nwere na ụmụ mmụọ ka ọ ga-abụ ime ya ka o wee dị ile. Ọ bụrụ just na ikwurie mana the second answer bụ ọ dị ile ka ịsọ ma ọrụ mmụọ o nwere ike ka m were onwe mmadụ chi onye ụwa m happens to be my grandfather who is an ọzọ title holder onye ichie bụrụkwa dibịa. So you can see that this kind of personality abụrụ onye ofeke ga-asọmọnụ ịghọtara ya onye abụ ihe dị ya onye agbata na mgbe ụfọdụ o nwere ụfọdụ ihe the act of installation and feeding abụrụ the same. You can feed, anybody can feed, man act of bọsị ahụ a na-akpọ onye chiri n'obesi wute ụtụ ka a na-eme a na-asọmọnụ ya ka ọ gbadata banye n'ime that image or ihe need the commanding power a na-asọmọn ya ka ọ banye n'ime that image thereafter if it is here say if not two things yes so onye agbata no before you mee ya ichekie one onye ka nyesi gị ihe izi ga-eme ụzọ mee ịgbagoro afa marụ na aka gị ya akwụ aka ọbara marụ na ụchụ ma ọ bụ arụ ọdị n'ụzọ gị ihe ebu ụzọ tụchie onwe gị ka ị wee zuo oke ime nke a na onwe gị and nke ọzọ ma ịbụ onye nwere the ability ime example ọ bụrụ na iwe onye akpọrọ ọrụ efu na dibịa na-agbara gị afa nwere ike ọ gbachala gị afa maka ihe ọ fụrụ n'ime gị ọ marụ na iwe ka ọdụ nwa ọ sị gị na oge jiri aka gị mee ya ọ nwere ihe kpatara o ji si gị jiri aka gị mee ya ihe kpatara o ji si gị ji aka gị mee ya maka na ọma na o nwere ogbochi dị n'ụzọ gị na ụchụ ma ọ bụ alụ ma ọ bụ aka ọbara adọrọ n'ụzọ gị
need the worthy to perform that particular act, and n'ime ya na mmụọ ya anaghị ya maka na iburu ofeke. Ịghọtara ya? Nke a bụ ofu. Nke abụọ ihe ama n'ihe gbasara ya bụ agwọna gị gbasara etu ihe esi kpọtụ chi gị n'okpesi. Then na-achịkwa ka nkọwala gị na ọ bụrụ okpesi niile ka ị ga-akpọtụ chi gị ọ nabata ya. Nke abụọ na o nwere okpesi bụ the best. O nwere ihe kpatara anyị bụ ndị Igbo ji eji okpesi dị aṅaa na-akpọtụ ya, mana ndị ụka na-abatazie were ịgbara ka ịgwa were mmekasị wee bata. Today ndị mmadụ na-abịa na be dibịa si akpọtuoru ha chi ha na flawa, so that o jedebe na ministry ya debe n'elu ọtụ ya ọ na-akpọ chima iche na chi ahụ gị na ha maka ọ na-ekwu chi onye uwe ya ka ọ na-akpọ ọgbọyu na flawa, maọbụ nke ọ gbọya na statue, crucifix maọbụ picture. Ịghọtara ya? Mana ana m achọ ịgwa gị na nke kachasị mma wee kpọnye chi gị na carved image, maka na nke a bụ original. Nke ọ bụla ị na-eje na-akpọ ya na flawa na picture na foto, nke a bụ imitation. Ime ihe nke ịkpọnye n'okpesi ji makarịa, ihe nke ịkpọnye n'okpesi ji wee makarịa bụ na osisi ndị eji eme osisi mmụọ na-ebi n'ime ya. So ọ na-adị very easy mgbe ịsọ ọrụ mmụọ ya banye n'ime osisi a, n'ime carved image a, ọ ga-feel comfortable ịnọ n'ime ya, because na originally that particular osisi carved image ị na-akpọnye ya n'ime ya bụ carved image mmụọ na-ebi n'ime ya. Ị ghọtara ihe kpatara na a na-eji osisi mango maọbụ osisi ube maọbụ osisi ụkpaka maọbụ osisi dị aṅaa wee na-eme carved image? Nwere idea? Enwere special trees eji eme, some of those sacred trees ka eji eme. Sacred trees ụmụ mmụọ na-ebi n'ime. Onye abata na ị ga-afụ na acha ịka bụ carved image. Asị ụchọba okirisi, o nwere ka ọ bụrụ ime eji okirisi wee ka ma ime eji ọjị na ihe ndị ọzọ wee gabazie. Ọ ga-abụ sacred trees. Ọ na-eme ịkpọnye mmụọ na ya ọnọdụ, because na ya bụ osisi ahụ ịkpọnyere ya dị in line. Ha nwere homogeneous species, so they align together easily than iwere eje na-akpọnye na plastic. Nwere ihe na then nke ọzọ nchọzi ka nkọwalụ gị bụ njisi gị na ịkpọnye chi gị n'okpesi dị mma, especially n'ịnọ nso ebe ọ ga-abụ from time to time ijakwuchi gị. Etu a nọ na be m agbago n'ụtụtụ ọna na mba ejiriri je kpọchi m ilu n'ebe mkpọtụrụ n'okpesi. Ihe kpatara ndị Katọlik ji akpọtu chi ha na Blessed Sacrament, we know why. Ha believe na ha akpọtuo chi ha maka na ha maara na mmadụ na-aka adị concentrated ma ọ bụrụ na inye ihe a na-afụ anya. So ha wee kpọtuo chi ha na Blessed Sacrament na host ha, si gị jezie ebe a na Jizọs nọ n'ime chapel, ije ebe a ka ị kọsara ya mkpa gị, maka na ọ nọ ebe a 247 dịka nkwenye asị. Ha mụtara ya from ọdịnala spirituality, maka na ọdịnala spirituality ihe eji sị gị kpọtuo chi gị n'okpesi ewu ka chi gị nọnyelu gị mgbe dum, so that ka ị nọ inwe access to approach chi gị ụtụtụ, ehihie na abalị, ka ọ dwell in your midst. Yes, onye abụ ihe eji akpọtu ya. Ịghọtago the importance bụ na eji akpọtu chi gị bụ ka ọ bụrụ ebe ị ga na-perform devotion, ka gị na ya wee nọrọ one on one, ọnọdụ n'ụdị okpesi ị na-atọk to chi gị, maka na etu aka esi modu mmụọ mmadụ na-aka adị attach and focus n'ihe ọ na-afụ anya. Ịghọtara ya? Now nke ọzọ nchọ ka nkọwala gị ka ịghọta ihe gbasara ịkpọtu chi gị n'okpesi.
ọ bụ ihe mawuru onwe ya ma ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo nọrọ na be nna gị ma ọ bụ na ịnọ ebe ọ bụla ị nwere conducive environment perform your devotions and ritual tụghachi onye ụwa. Yes, onye ọ bụ ọrụ ya imere uchu onye ụwa gị install n'obesi can perform the act after duly consultation. O nwere ike sizie gị nye gị permission si oge gị buruzie obesi ya na be gị debe ya ebe ị ga-edebe ya, then ebe dị conducive enough, then na-echukwazie na-eji amara ya nzu na-atụrụ ya nzu na-atụrụ ya edo kwụsị ị ga-echukwu ichukwa ya ọba. Mana ọ bụrụ na ọ bụ na Amerịka ị bịa kpọtuo chi gị n'obesi maka na ihi na ị nọrọ nso, dibịa alụrụ ya, dibịa alụcharụghị ya, isi dibịa ya dọba obesi gị na bie nke a abara ntị. Ọ dịkwa ihe m na-achịkọwalụ gị bụ ọ bụrụ na iso na ndị na-abụ ịkpọtuo chi gị n'obesi, ịhapụ ya na be dibịa nawa Amerịka nawa mba sọrọ gị, obesi chi gị adịrị na be dibịa, ọ bụrụ the best. You know why? Ọ bụrụ the best. I will advise you the most perfect one ị kwesịrị ka ime bụ ịma na o nwere ndị kpọtugoro chi ha n'obesi. E nwere ofu enyi nwoke nọ Lagos, ọ kpọtụrụ chi ya n'obesi wee dowe na nke dibịa nwa. As we speak, ọ na-agba every year ọ kwụọ dibịa nwa ụgwọ for space that obesi chi ya nwa na-eteke na be dibịa. Can you imagine? Nke ọzọ bụ ịdọba chi gị, install chi gị, dobe ya na be dibịa nwa 1,000 miles away. Does it make any sense? It doesn't make any sense, because the primary purpose of ịkpọtu chi gị bụ n'obesi bụ ka chi gị wee nọrọ nso. The primary purpose has been defeated. Nke ọ dịkwa. Yes, so ọ bụrụ onye aka ị kwesịrị ime. Ọ bụrụ gee ntị, read my lips. Ọ bụrụ na ị nọrọ nso ebe ị ga-akpọtu chi gị n'obesi na-echukwu ya, there is no point ịkpọtu chi gị n'obesi. Ihe ị ga-eme from your comfort of your home or from your compound, locate ebe east. This is another level of maturity. I can tell you, ọ bụrụ na ị mature spiritually, facing east, na-ego ọfọ, na-echu aja, na your devotion and meditation can still take place without staying in front of your image, carved image, your chick. So ihe na-achịkọwalụ gị bụ na ọ bụgoro n'ime travel, nọrọ ebe ị nọ, look towards the east, summon ya chi, kpọkuo chi gị, ya bịa ka gị na ya nọrịa. Believe in me, chi gị ga-asa gị, bịa nọnyere gị na that particular devotion, because you understand how things work. Chi gị can travel and come back. Chi gị na-eje eje na-abata abata maka na ọmụmụ ka ọ bụ onye abata n'ife ebe anyị na-alụ agwụ, asị gị na ọpụpụ agwụ na mbata agwụ, maka na agwụ ga na-apụ n'anya ebute ihe na-eweta. So chi gị ga na-eje na-abata, mana ọ dụrọ proper n'ijere kpọtuo chi gị n'obesi, debe ihe n'ime room, debe ya n'ime room, lock wire up, kpọchie window, kpọchie door. It doesn't make any sense, maka na chi gị bụ mmụọ. Ọ kwesịrị inwe ebe o si apụ na-abata. Ịghọtara ya? Chi gị ga na-apụ apụ na-abata. Onye abata na ifugoro na be dibịa, onye nwe temple, nwe ụlọ ọrụ, adị akpọchi all the door and all the windows. No, ọ ga-enwerịrị ebe ga-eghe oge mmụọ si apụ na-abata. Ịghọtara ya? Now,
ọ bụrụ na ị n'obodo oyibo, don't go and kpọtuo chi gị n'obesi drop ya na be dibịa mee travel obodo oyibo. Ụfọdụ n'ime na-anọgo 2, 3, 4 years, 5 years obodo oyibo. Ọ bụ eziokwu. It's very wrong. Quote me anywhere. It's better na ị na-akpọ chi gị n'anyanwụ, na-awari ọjị, na-achụrụ ya aja, na-enwe devotion, connection. After all, not all world religion na-akpọtụ chi ha n'obesi. Not all. E nwekwara ndị na-akpọtụ. Look at the Hinduism, the Shintoisms, I know. Mana ọ bụrụ all world religion na-akpọtụ chi ha n'obesi. So, ọ bụrụ na ị mature to the level na ị ka akpọtụ chi gị n'anyanwụ, kpọkwuo chi gị ga-asa gị. Ihe a bụ spiritual mind connection. So ihe ma advice gị nwa bụ onye anọrọ n'ụlọ, that it doesn't make any sense ịkpọtụ chi gị dọba na be dibịa. You get why? Ọ dịrọ. Ma ọkwanụ ịkpọtụo chi gị jee na ya village house, dọmpụọ ya, kpọchie ụzọ, kpọchie window, nawalụ. Only God knows where you are returning back. I will advise you, kekara gị better bụ nọrọ n'anyanwụ na-akpọku chi gị, na-achụrụ chi gị aja. Chi gị we understand na ị nọrọ n'ụlọ. Ọ nwekwara ihe dị iche na etu a nọ now for a reason. Chi m nọ n'obesi maka na nọ n'ụlọ n'ụtụtụ ọbụla na mma agịrị bịa kpọchi m iru. Abịa na temple ebe chi m nọ, enwere ventilations emekiri ebe ikuku ga-esi na-abata na-apụ, ebe chi ga-esi na-aba na-apụ. The windows are there. And enwere ihe eme ka kpochie the window akpochie, kama ụmụ mmụọ nọ n'ime temple ka na-apụ na-abata. Ịghọtara ya? Yes. I gwara m mechi the entrance door, the windows will be open. So ọ bụrụ na enwere for any reason na m na-eme njem, m ejekwa ha si ya na m na-ejekwa njem ebe dị etu a, unu sokwa m wee jebe na njekwa na m na-eghe ọpụ ịnọ oge dị etu a wee bata. Ịghọtara ya? And echefukwara na the window na ebe ahụ a ga-enwerịrị ventilation ebe ụmụ mmụọ ga-esi na-abata na-apụ. Ọ bụrụ na m so na njere holiday, nje vacation now n'obodo Igbo, now ọ ga-adị, I will communicate to them gwa ha soro m jee. Meanwhile, because they will be going through and flow. Yes. Mana gị nwa ije kpọtuo chi n'obesi dọmpụ ya na be dibịa jewal does not make sense. And I know that some of you may in error. So odoro right. You can only, it will be better. Ọ bụrụ na ị nọrọboro nso n'ebe ị ga-enwe access to chi on daily basis, I will advise you ị na-akpọtụ chi n'anyanwụ na-efe ịdị ọ ga-asa gị. Pending mgbe ị ga-anọzi steady ma ọ nwee conducive environment ebe ị ga-anọ na-echukwu ya steady. Ịghọtara ya? So ọ bụgoro na ị kpọtụrụ chi gị n'obesi na-efe isi na-ayọ chi gị ayọ, chi gị ga na-aza gị. So mother, don't be too desperate to ịkpọtụ chi gị n'obesi maka na ị nọ na-akpọtụ chi n'obesi. Meanwhile, you know na ị nwere conducive environment ebe ị ga-edebe ya, then thereby jedo ya na be dibịa. It make no sense. Maka na it doesn't make any sense confining your chi in one statue. Meanwhile, from year to year, you don't even have access to the statue. It's better you allow your chi to be in the air, in the sun. Use the power of sun, the energizer, to connect your chi. So, gịnị ka m na-achịkwa before I chịkọ? Ihe m na-achịkọwala gị bụ na eche ịkpọtụ chi gị n'obesi, be sure na inwe conducive place ebe gị nwa ga-adọbịa. Nke ịbụa, ebe gị nwa ga na-abịa afịa from time to time. Mana ọ bụrụ na ọ ka ịkpọtụ ya n'obesi dọba ya na be dibịa
fafafa fowl ma ọ bụ si na ọka ịkpọtuo ya jee dobe ya na one room gị na village lock well up jewe obodo oyibo. God knows how long you will stay. Is not the best option. Ihe kwesịrị ime istere na-agbochi gị n'obisi kpọtuo chi gị n'anyanwụ a na-enyere gị ihe. Ị nwekwara ike delegate somebody ka ọ na-perform the act pending na ebe ị nọ adịrọ conducive pending mgbe ihe ọbụla ị ga-eji nata. You can actually delegate a third party ka na-echukwa chi. So ihe na-achịkọwala gị bụ ịghọta gị ihe nkụwa gbasara installing ya chi n'obesi. Wee kwuo and summarizing it. Ọ bụrụ na ị nọ nso ebe ị ga-enwe access from time to time ga na-afụchi gị na ya own comfort zone comfort zone with conducive environment, so be it. Mana ọ bụrụ na ọka ịkpọtuo edowa na be dibịa asị m fafafa fowl ọ bụrụ the right concept. You get why ma ga into deep today. So mana ihe ọzọ na-achịkọwara gị bụ na-akpọchi gị na-echukwa chi gị whether ma itinyere n'obesi ma ọ bụ na itinyere n'obesi. Ihe dị mkpa bụ cheta ichebe ihu na east na-ebe ike si abịa. Chetakwa akara ntị ndọrọ gị ịkpọtụ na chi gị n'obesi jedowa na be dibịa. Yes, maka ọchị with the primary vote ọ ka mma na ọ na-agba ya n'ikwu achụrụ gị emerụ gị aja. Yes, ọ nwekwara ike imerụ gị aja ndị ọzọ connecting the power of the sun but not keeping ya chi in obesi maka na chi with the closest being to you. Ka nkwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbaala gị afa miri emi, send a message na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672 ma ọ bụkwa 08138243871. I repeat 08138243871. Asị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu oge eji wee chụ aja emechaa na ọ ga-ekwu ome n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ekwu ome okwu ngozi n'isi ndị niile sonyela anyị, the friends of the temple, the children of the temple, ndị enyi anyị niile, ndị ihe anyị na-eme na amasị. Asị na ọmaka ga-emere ọnụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Si ka ọ dịkwanụ echi niile n'oge awa nke eziokwu. Ekwuru m sị na ọ bụrụ na ọnwa egburu oge eji wee chụ aja emechaa na ọ ga-ekwu ome. Udo dịrị ọnụ. Emesịa. Good day, my name is Chucks. If you're in need of building designs, we have years of experience helping people get the beauty of their dream house they have always wanted. Even if you have great fear of seeking for architect because of money, we can help. Don't put off getting your dream house that you deserve. So give us a WhatsApp chat via our Facebook page today at Fenwork Architecture. Fenwork Architecture gives you the best. Thank you. Morning. Okay, my name is Mwachukwu Francis Chukwuemeke. I'm from Anambra State, Nigo, precisely. Okay, to start with, I
I will say thank you for using that word beautiful. Those work we saw in Eziokwu TV, I'm the architect that designed them. I happen to be one of 3 executive directors in framework architecture. Framework architecture is a multidisciplinary integrated company that offers specialized and expert contracts and consultancy in area of architecture, civil engineering, project planning, interior designing. Okay. Framework architecture was founded and began operating in 2010. The company is led by management team of 3 executive directors, and have assembled a group of experienced and professional technicians in both traditional and high technology. Thank you so much. Our mission is to provide a service to meet the challenges of building environments associated with the developing countries like Africa. We aim to provide a conducive and safety, affordable housing units. Okay. To reach us is so easy. We are everywhere here in Nigeria. Why I say that we are everywhere is that we go outside jobs. I mean, any place you call us, we are ready to be there and achieve your requirements. So for our contact number, you can reach us on our WhatsApp number 070-6465-2451. I repeat, 070-6465-2451. Or you can also contact us through our email address, frameworkarchitecture@gmail.com. Thank you so much. I appreciate it. It's my pleasure to be here. Thank you.
Yeah, good morning, viewers all over the world. My names are Ogbuefi Eze-Ana Rifte. I'm here this morning to react on trending topic concerning reforms going on in Igbo spirituality. One of my followers chatted me. He was of the view that we should not reform Eziokwu, that we keep on using the outdated method used by our ancestors, our fathers, meaning that Igbo spirituality, we should maintain the old status quo. Our altars, Igbo spirituality, we have altars no kumodi teacher, like Okwedo, Okulasi, Okumodi teacher, even the same thing with the one that is in your village. Place of worship in Igbo spirituality. We should keep on staying under the trees and the shanties. That anything we are trying to build a befitting place of worship, for him, he is not in support. So I'm here today to react to some of such comments. That look, world over, every spiritual movement, they are all reforming. Let me draw your attention to Catholic faith. There is what they call Vatican I. During Vatican I era, the priest, during the Latin Mass, that time, in Vatican I, because Catholic Church have Vatican I and Vatican II. Presently, Catholic they are practicing Vatican II. Under Vatican I, they are using purely Latin. Yes, they are using purely Latin. And that time, Reverend Father will face the Holy of Holies. We face the altar, back people. Anytime we want to give blessing, like Dominus Vobiscum, you will turn people to people and say Dominus Vobiscum, et cum spiritu tua. That is Dominus Vobiscum simple means Asekuya et cum spiritu tua. Then face back. Are you following? So, and as the church was growing, they understand that by so doing that some people don't actually understand the meaning of those Latin words. So, under Vatican II, they reform it. Under Vatican II, they taught it why that and make declarations that from that Vatican II going forward, that people should be celebrating Mass in their own language. They reform a lot of things, and the Reverend Father began to face the audience. Everything, they reform so many. I just want to use this particular celebration of Mass as a case study. The same thing with other world religion world over. Are you following? Even in Hindu, it's Buddha that built the first temple in India. Like modern temples. So there was so many reforms. So many reforms. The same thing with if you go to other sets, religious sets like Grey Message, the Kanka and rest of them, many of them are building modern place of worship, so temples. However, once you enter into any place of worship, you will see sign that will show you that this particular place of worship or temple belongs to so spiritual sect. Like if I enter Catholic church, once I enter inside, I will be able to tell you this is Catholic, even without signboard. Because I have already know some certain things. Despite the fact that other religions have chairs and everything, they have similarity. That's what I'm trying to say. But there is some certain things that made it unique. For example, Catholic must have crucifix.
Why the Anglican, exterior of Anglican and Catholic look alike, right? But there is different because in Anglican, you will only see a cross, you will not see crucifix. The same thing with other Pentecostals. So, but some people still want Ordinana to remain with those outdated methods that did not even help us anywhere. Okay, with this old method of under trees and shanties, have you ever seen any serving governors? Despite the fact, or even senator, despite the fact that some of them, when they are contesting, yes, they seek prayers from traditional worshippers. Yes, Igbo spirituality. But because of how everything is structured, time of Thanksgiving, you will not see them. Okay, if the governor is coming to thank Olas with his entourage, where will he sit? The atmosphere is not conducive. Okay, if there is maybe a rainfall, how do you expect governor or a senator or and his entourage to be running helter-skelter because rain is coming? The atmosphere is not built in a way that it will accommodate high-profile personalities. So, but now in Igbo spirituality, we are moderning it. What is important is the teaching. In Igbo spirituality, African traditional religion, we are talking about telling you why you should not destroy your family, why you should be at peace with your children and rest of them. All those the tenets of Igbo spirituality teaching will teach you about those things. And even tell you how you can be able to do it yourself. Like I said, 70% of your spiritual work can be done by yourself if you are properly guided. So that is what modern Igbo spirituality is trying to do. Now we are remodeling so many things, giving at least modern place of worship where you can come and sit comfortably. In fact, if we can even afford AC, we put AC. Are you getting me? So that the atmosphere must be nice. Yes, because other religious sect and spiritual movements are looking down on Igbo spirituality because of how our altars look like under the trees, under shanties and everything. People are looking down on us. So I'm a reformer. I am of the opinion that place of worship of Chukwu Okike should look nice. Okay, look at what African traditional religion is doing, Ghanaian religion. Look at it. You see it and watch the next video. You will see watch the next videos. You will see people massively returning back to Igbo spirituality via African traditional religion. You will see the atmosphere, you will see the interior, you will see everything. The environment is nice and very conducive, so that everybody will be conducive for all walks of life. So watch this video and see the reformation we are bringing in Igbo spirituality, because we believe that place of worship of Chukwu should be nice and it should follow the reality on ground of 21st century. So you watch how we worship. The difference is that Igbo spirituality does not believe that Jesus is God. Yes. So Igbo spirituality does not recognize that. We believe in Chukwu Okike Puru Ime Ihe Niile. That is the core difference between us and Christianity. So I will have worship songs. Those worship songs, the only thing is that we recognize Chukwu. We don't recognize Jesus. That is the third difference. So, and if you look inside our interior of place of worship, you will see our Nzu is there. Edo is there. So if you look well, you will see the difference from the normal church, because you will not see anything, any carved image in that place. However, outside the place of worship, you still have other symbols in the environment for you to know that you are in African traditional religion arena. Let me stop here. Watch this video and tell me what you have to say. Thank you. Enjoy the rest of your day. You know your match of you are chilling your nature. And that's what I can do. That's what I want to do. As a chicken, Zoom,
ọma ga-eru n'afọ, ihe ọma ga-eru n'afọ, ihe ọma ga-eru n'ụbọchị niile nke ndụ unu. Dịka izuru ekwe bata, ihe ọma ga-emerere gị, ihe ọma ga-emere gị. Chineke mere gị ihe ọma, Chineke awala gị ọzọ. Ihe ọma bụ ihe ị na-achọ, Chineke agọziela gị. Chineke gọzie gị, Chineke ma gị ụzụ. Ụzụ bụ ihe ọma ga-emerere gị. Ụzụ bụ mmepe ụzọ ga-edere gị gbuo na access. Ike dị n'ụzọ gị wewe.